I can't do the entire one day session, but I'll just tell you what we had discussed yesterday. Right? Shall we go? Everybody, yes? Okay. Tomorrow we were discussing about the problem statement. So what is that? Initially, before entering into any solution, we wanted to state the problem. We have to be very clear in our problem statement, what we are going to solve, what we are going to trying to solve. So what is the problem that you are taking in your hand? Yes? So the first thing is, take your notepad, write that I wanted to come up with a problem statement. Problem statement is the first chapter, like in every slide. See, I know very well, you are a kids from school. So you are just starting your entrepreneur journey. Now, you are very good in your science project and all, but now the project has been converting into a business idea. So while we are talking about business idea, we should be very focused about the problem that we are trying to solve. Problem statement is the first component that we have to come up with. The first slide. See, this is your starting of your journey, right? This might be your first boot camp. And this is also might be your first hackathon that you are participating in. So afterwards, in this journey, in your 12th standard, in your college, you might go enter into all kind of hackathons competition for your business ideas. So in that competition also, even if you are going to pitch your idea to the angel investor, venture capitalist in future, but then too you have to always start with the problem. It is not that I have a good solution, I have a super idea, my solution is good, my product is good, my service is good, yes, everything is fine, but you always wanted to start with the problem statement. So problem statement will be your first slide. Second thing what we were discussing yesterday is second component is customer segment. The second slide, we wanted to talk about the customer segment. So in customer segment, we have few components to discuss. The first one is demographic factor. Please make a note of it. Demographic factor. In demographic factor, we will be talking about age, income, education, gender. While talking about customer segment, the first component is demographic factor. Demographic factor, here we will mention the age, income, gender, education. Say for example, everybody here, who is the target customer of Myntra? Who is the target customer of Myntra? Myntra, you have been using application, right? Everyone knew about this application called Myntra, yes? Yes? Okay, who are the target customer? Yes, ma'am. Who are the target customer of Myntra? Common people? Very specifically? Dress purchasing? Women's? Girls? Okay, I'll tell you one thing. Everybody are my customer is the first wrong answer that anyone who are there in business will give. Everybody are my customer, wrong answer. Please do not, from here onwards, after this boot camp, no one in a business journey, they should tell that even though that is a mandatory thing for a humankind to live. It might be cloth. Without cloth, we can't live. But then too, everybody are my customer is a wrong statement. We should be very specific. Specifically, you have to tell about the customer segment. Say in case of Myntra, it is not that all girls, all women are the target customer. My mother, she is at the age of 50, she will not buy anything in online. She wanted to go to the physical store, she will tell the service person to put all the sarees in the floor. She'll touch everything and finally she'll tell, I have not did here in the store, anything is not nice. Come, we'll go to the next store. So this is the common mindset my mother has. So a woman at the age of 50, she is not willing to take any product from online, right? So we have to think, who are my customer? Age factor.
age from 25 to 45 are the target customer of Myntra. Age. Why I mentioned about 25 to 45 is girls from the 18 to 25 are they not purchasing any product from Myntra? They are purchasing, but they have a permission to download the app. They have the permission to view all the product. They also have the permission to put the product in the cart. But what is the next step? Purchasing. The transaction should happen. For that, what they will do? They will seek the permission from parents. Parents are the one who is paying for the products. So they are not the customer, they are consumers. Likewise in the Byju's, students are consumers, users. Customer are the parents. So the person who is paying for the product are called customers. Person, the user, the consumer, if he is paying for the product, then he is called as a customer. Can you get the difference between the consumer and the customer? Yes. Who are the consumers? Who are the using the product are called consumers. Who are the customer? Who is paying for the product is called customer. So in Myntra, I used to tell a customer are from the age group from 25 to 45 age. Income. Why does that income is much mandatory in few of the products means, see, financially independent women are my target customer if I am a founder of Myntra. See, for the product of Myntra, I will focus more on the financially independent women because they are the one who are in need of purchasing more product and they will buy the product most oftenly. Am I getting your point? Yes. Am I clear with the point? Yes. So financially independent, that the income factors also plays a role. Education, basic education to handle the application. If someone who don't know to handle the application itself will not be my consumer or a customer. Right? So for considering the Myntra application, I have to take a factor of education because that fellow should be capable of handling my application. So their income factors flows. Gender, women's, girls are my target customer. I should be more specifically tell that girls at the age of 25 to 45 who are financially independent, who have a basic education of handling the application are my target customer. The customer segment should be stated in this way. Okay, few products where you can't get into the gender. Usually that can be used by men and women. So at that case you can eliminate the gender factor. In few factor you can eliminate the age. According to your idea, according to your business, according to your venture, you can include or exclude the 4 factors. Yes? So now make a note of it. Demographic factor where you will be talking about the age, income, age, education. For your idea, for your venture, if you want to include all 4 factors, you can include it. For your venture, if some of the factor is not suiting for you, you can exclude it. Yes, the second factor is geographic factor. Make a note of it. Geographic factor. Geographic factor is location, place where you are going to run your business. How many of you knew this vehicle called tractor? Raise your hand. Yes, ma'am, I knew this vehicle, tractor. What is the purpose of tractor? For what we will be using it? Plowing. All the agriculture process we can do it in the tractor. Okay, now tell me, how many of you have seen a tractor showroom in a mid of metropolitan cities? In a mid of metropolitan cities, I have seen a tractor showroom. How many of you? Have you ever seen it? No? Why? Mahindra is the one brand who are selling multiple numbers of tractors. Multiple number of tractors has been sold from the Mahindra brand. But why is not keeping a showroom just to showcase that this much of different tractor vehicle we have? Did he have a showroom in the metropolitan cities? He won't. He will not. Any business person will not showcase their brand unnecessarily. For showcase, they won't put any of the brands. Anything, he will remember the word return on investment. Will I get the return of investing this product? So why they didn't have any showroom in metropolitan cities? Why they don't have? There is no user. They don't find any customer or a consumer in the metropolitan cities.
But you can see in a junction where 4 to 5 villages are connected, in that junction, that small town place, you will find 2 to 3 tractor showroom. Why is it so? The customers and consumers are there. So we have to think where I am going to launch my product, which is my marketplace. Is that tier 1 cities? Of a few products, we find the marketplace as tier 2 and tier 3 cities as like tractors. But few brands, they focus their brand on launching in the tier 1 cities alone. And then they'll focus on the tier 2 cities, that is market expansion. Right? Am I clear with the point? Are you getting my point? Am I very fast? Because I'm just recapping everything. I have to recap everything what we are taught yesterday, and also I want to take today's session. So that's why bits fast. But make sure that you are with my point, right? If any doubt, you can raise me. Raise your hand, I will answer you. So second factor is geographic factor, where you are going to launch your product. Third one is psychographic factor and a behavioral factor. So as we have, yesterday Sweta was talking about Dairy Milk chocolate. How many of you celebrate your birthday? Yes ma'am, I will celebrate my birthday. Everybody here, right? What is mandatory in our birthday? Cake. What next? Mandatory. If without this, the birthday will not be celebrated. Chocolates. Chocolates has been mandatory. It's become a behavioral activity, no? For all of us, for all the human beings, for the celebration of birthday, chocolates have become a behavioral thing. So without that, how can I celebrate a birthday? So if you have a product which is somehow other way, it's connected with behavioral thing. Instagram and all, it's a psychological factor. It has no value, but still we are using it, right? It's a psychological. We say that it will give peace mind, or if it is stress free, all those things we used to mention. So it is all related to the psychological and behavioral factor. So likewise, you can differentiate. You can use these 4 components to tell your target customer. So morning itself, can we go with one activity? Yes? Everybody here, activity, shall we go? Okay. What is this? Water bottle. The purpose of this bottle is? What is the purpose? To store water. Wherever I go, I will carry my water bottle, right? Now I want every team, every table, form yourself as a team. You should design a water bottle. First of all, you have to select your target customer. Select your target customer, and according to your target customer, you are going to design your water bottle. I will give one example, and that example should not be taken by any of you, because what happens is, usually I will give one example and everybody follows the same example. Not in that way. I will give you one example. You can come up with any other target customer. Say for example, I am going to design my water bottle for travel person. A traveler who always wanted to travel. So if I am going to design a water bottle for him, I will add this filter, UV filter, which automatically filter the water. Because he is a travel person, he can go, he can't depend on this RO water always. So what I do is, I will attach a UV filter, so that whenever he is filling the water, automatically it gets filtered. I will use the solar panels and all, so that for charging purpose, he can't find the electricity wherever he goes. So solar panel, I will increase the volume, because he wanted to carry more number of water. And I will use a bottle which can be compressed easily, so that he can keep it easily in his bag. Likewise, my target customer is traveler. I will add few of the features with this water bottle. Yes? Am I getting you? Are you ready to design a water bottle for your customer? Select any customer. The customer can be kids, children, or a elderly person, senior citizens, or your target customer can be fitness freak, gym person, anyone. Take your target customer, select your target customer, add a features according to your customer. Can we do now? Yes? So one person from a team wanted to stand, and he wanted to tell my target customer are so and so, and my product is this, my product features are this, my product can be used in this way. You have to do marketing. So as if your target customer is a child, think me as a child, and you have to pitch to me, market to me, to buy your products. Are you ready? Yes, can we do it now? Every team here, every table from one person should stand up and tell me the customer and the product feature. Can you do it now? I will give you enormous time of 3 minutes. 3 minutes. After 3 minutes, you will pitch to me.
can stand up. You can raise your hand. We will start. If any team is ready with your product, raise your hand. Shall we go? Ready? Which team is ready first? Raise your hand. Any of everybody is going to present here. Come on, any one team, stand up. Initially start the activities now. Who are ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can show the picture also. Yes. It's like a teacher water bottle, EduHydrates. 750 ml water bottle. We have a switch and also battery. So we need hot water at the time. We can get hot water and also cold water. And some smart lines like teacher planting seeds, something, and timelines to get the water. I mean, from 9 a.m., 10 a.m. likewise. That's it. This is the initial idea. Initial idea we got like this. We have to develop it. So, initially, the target customers are teachers. So, for teachers, they are having a switch for the battery, and also they have a timeline so that they are fixing 9 a.m. to 5 a.m. because the working hours. And also they have a hot or a cold. They can switch it. Either they want a hot water, or if they want, they can use it for a cold water. Find it, ma'am. Sure. You wanted to do? 1 second. I'll complete here. We are designing a water bottle for small kids. Small kids. Small kids. Okay. Designing a water bottle for small kids. 250 ml capacity. Capacity is 250 ml. Then 250, 500 ml. 250 to 500. Okay. And colorful. Colorful. Various shapes are available. Various shapes are all available. Yes. And with strap. With this strap for easy to carry for them. Then. And straw facility, which child can sip and drink. The zipper. Because usually kids won't drink like this way. So we are adding a zipper to that. Okay. And measurement, how much quantity they consume. Measurement is adjustable. So according to the kid's need, he can or she can adjust his water bottle, right? Yes? Okay, perfect. So if your target customer are kids, then the strap is attached, zipper is attached, colors are added, shapes are different, volume is different, and what else? The volume is adjustable. It is all been added. Features. Yes, ma'am. Okay. Okay, next team. Next team, they are ready with their product. So the target consumer is children. So the customer will be parents because they will be buying it. And this water bottle will be weightless. Water bottle? Weightless. Yes. Okay, water bottle is Weightless. because the target customer are Children. Okay. And it's pocket size. So like whenever they carry, it would be easy for them to carry. Then this bottle has a feature like it can glow in the dark, and it. It has a feature that it can glow in the dark. So no one can miss the product.
So, and the bottle is thermal, so you can keep cold water or hot water and it can last. Then there is a zippers. Then it comes in different characters and colorful printed bottle. And the last point, it will be having a timer with different voices And all, like forget to drink drink water. water. So, goodness, Mimic the sound and it will attract the child. So they will have a timer setup and also a voice assistant inside with different cartoonal voice and all, like telling the kids to drink water. So it's a reminder call for a kids to drink water. So the new features, the same customer, they even this team has like came up with the kids and their customer also kids, but the features somehow the other way different. They also have a different features. They also have a different features. Okay, this 2 minutes team. Are you ready now? Yes, yes. Who are the target customer? What are the features? Target customer is cyclist. 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 Okay. So cyclist can take the bottle and open the cap and drink. So we are making it a sipper. So easier to drink. Okay. They're using some extra zipper Ah. for them to easy for them to drink. Okay, right. Grip. So cycle for easy grip we can hand Grip. Grip. Okay. then zipper. So push to button to push open the cap for the Button zipper. to push open the cap because on the cycling itself they can easily take the water. Okay. And if they are cycling in the night, so we can make the button a fluorescent color, so it can be bright in the night or dark type. Okay, it's glowing. Glowing. Okay. Okay, visible. The button is visible for them. And it will be lightweight. The bottle will be lightweight. Okay. Lightweight. And if the water level in the bottling zipper, so we are using the zipper, so we can know if the level of the water is lowering in the bottle. So we are a smartwatch connected to the bottle, so we know the level is lowering. Okay. See how my students are technically strong. The water bottle has been connected to the smartwatch. So if a water level goes down, it will give indicated in your smartwatch. So in your smartwatch, you will get an indication that, okay, your water level is very low. Kindly refill your water bottle. So technically, my kids are always technically strong. Okay, now this team. So our target customers, the people who go to the gym. Target customer are gym freak, fitness freak person. Okay. So we took a 1 liter bottle with a with a zipper at the top, and one end it has a spray, so it is refreshing for the user. Okay. The refreshment is also added with the water bottle. With a user-friendly design. Okay. So it also has a dumbbell shape, so it's for the gym. It's also a dumbbell shape because again there will be an attraction. No? It's all marketing strategies. It also has a handle, so it's easier to carry around all the places. Okay. That's it. Oh, that's great. That's great. Okay, I'll come to this team now. Who are the target customer? Thank you so much. Isma, you continue. Sorry? Okay. 2 liquids at the same time. Adjustable zipper, then. Open the lid. Okay. 1 liter of capacity. Then. That's it. Okay. This team. But then too, you have a different ideas, na? Share with me. A dumbbell shaped water bottle. Okay. All the creativity goes here. With water bottle with capsules. So it is so easy for the digestion and all. Digestive. Okay. What else? Then, that's it. Okay. So your target customer are?
Sports persons and all. Okay, that's great. I'll go with this team last. You have? Okay. Who are the target customer? 0 to 3. See, it's very specific with the age factor and it's telling that my target customer are age group from 0 to 3. Okay. Parents can adjust the temperature. Parents can adjust the temperature. So the customers and consumers difference also is said here. Then Bottle will be in the shape of any cartoon characters. in the bottles we have cartoons. Okay. It is lightweight, Lightweight. 100 to 200 ml capacity. Okay. Because it is for 0 to 3, they have capacity has been 100 to 200. Okay. If we proceed, the sound will come out of the bottle. See, there is a uniqueness he added. We never seen. Say, I also have a kid, 10 years old, but I never came across a water bottle which pressing that will give the sound for a babies. So it's like a funny thing, no? The baby will like it. Okay. So now what we have came across with this activity is that based on the customer, the product feature differs. Based on the customer, the product design differs, color differs, sizes differs, and also the marketing strategies are different. Yes or no? Are you agreeing with me? So, it is mandatory for us, if we are going to start a business idea, it is mandatory for us, initially the first slide is problem statement, the second one is customer segment. In customer segment, we should not tell everybody are my customer. That is a wrong statement. You should be very specifically say a person from age group, income, education, whatever include, exclude you do accordingly for your business idea. And the geographic factor also, tier 1 cities are my target customer or tier 2, tier 3 cities are my target customer. So you should be very specific about your target customer because it is a mandatory activity of all the business ideas to select who are the target customer, because based on that only the product design differs, the product features differs, the strategy differs, the pricing differs, because we can find out based on the income factor only the product have a different values. Same product, we have a premium quality, we also have budget friendly quality. Yes, how many of you knew this brand called Zara? Zara brand. Yes, many of you knew. Zudio? Yes, what is the difference between the customer segment for Zara and Zudio? Zara and Zudio, the customer segment is Zudio is a affordable budget friendly brand, Zara is a premium brand. Yes, a premium brand. If we are differentiating with the customer, we will give the first priority to the income of my customer. Yes, so this is the clarity we should have with the target customer. Am I clear? Yes. Okay, next point we discussed yesterday is B2C. What is your business model? How you are going to work in your business? So B2C is business to consumers. Business to customer is B2C. If you are directly selling your product to the customer, then the business model is B2C. The second one is B2C. So if your target customer is another business, it is B2B. And third one is B2G. So many of us idea might be selected for the government sectors. So like street light. So if you are designing a road, or if I am going to come up with a solar paneled street lights, it is all given to the government. We can't sell the product directly to the customer or to the businesses. So likewise we have to select what is our business model. Yes. And it is not necessary that we should have only one business model telling that B2C or B2C. In some cases we might also have a B2C and B2B model also. In Byju's, B2C is consumers or parents, customers or parents. So it is B2C. In the same way, Byju's is also working with the schools. So if their target customer are school, then they are working in a model as B2B. So in the business, they can also have a two business model telling that I am working for B2C and also B2B, or B2B and B2G. You can also have two to three business model. Yes, right? So shall we go to the today's session?
In today's session, we are going to talk much about the job to be done. So, we are slowly entering into the solution part. Job to be done, and also we are going to much discuss about the competitors, value proposition and the prototype. So, all the topics are going to be covered today. How many of you saw the group, WhatsApp group? Are you connected in a WhatsApp group? Everybody there in the WhatsApp group? If anybody is missing in the WhatsApp group, kindly raise your hand. So, for this boot camp, there is a WhatsApp group called SHRI Kerala. I'll check. SHRI Kerala RMS 2026. Are you connected in this WhatsApp group? Yes? Everybody here? I guess so, ma'am. Students, teachers, are you kindly check your WhatsApp. Are you connected in this WhatsApp group or not? So in this WhatsApp group, I have sent you the template, PPT template. Kindly open that template. By tomorrow, while coming to the session, you should have a ready PPT for your idea. For your idea. Like I can find many students have been single students with the teachers. You must also present your idea. Any idea. If you have already idea, come with that. Or you don't have idea, now think. You should present your idea tomorrow with the PPT sample which has been shared in the WhatsApp group. Go through the PPT sample. According to that, design your presentation. How many of you have your laptop now with you? One? Rest of us? Okay, two? Okay, we will arrange a computer laboratory. I will ask the college to arrange a computer laboratory so that after this session ends, at 4 to 5, we will go to the computer lab, sit in the computer lab with your mentors, and also we will assign a volunteers for you. Design your presentation today evening itself, and by tomorrow coming, you should be ready with your PPT. Are you getting my point? Yes? Everybody should present your idea. So the next topic is job to be done. Customer and consumers are same. Most often false. In some rare cases, it might be same. Right? Which of the following is well-defined problem statement? So here, yesterday we were seeing one activity now, a stock market activity. So in that we have designed. So now tell me which is the problem statement out of this? Problem statement out of this? Option A, B, C, D. Which is one? I will read it for you. First one is, we will build an app to reduce exam stress. Solution. It is not a problem statement. It is solution. We will build an app. I will give you an app which reduces the exam stress. Second one. Students feel stressed during exam. Students are feel stressed. Are you feel stressed during exam? Nowadays it's not. Okay. Students are not stressed. Okay. Students are stressed. What is that? It is a problem statement. It is an information. Na? It is a fact. Telling that this is not a problem statement. They are telling that students are feel stressed and they also don't have no evidence out of it. They are giving an information that students are stressed during the exam. What is the third one? Many class 9 students in our school feel anxious 1 week before exam because they fear falling and lack clear revision support. Is that a problem? Yes, it is a problem. It is clearly defined because 10th standard is a board exam. So before that 9th class students are a bit nervous about all those exam stress and all. So finally, a mobile app can help students plan. Can help means it's like a suggestion. It's not a problem statement, right? Why it is important to clearly define a customer segment? So we were doing activity also. Now tell me why it is important to define a customer segment. Option A, B, C, D. Everybody. C. To understand the real problem, design the right solution. For designing the right solution, we have to define the problem, we have to define the customer segment too, right? So what we do is, initially everybody here
as a student entrepreneur or an early stage entrepreneur, we do this one mistake. We build a solution and we try to map up with the problem statement, or we try to find the right customer. So building a solution, building a product or service or a technology, then finding the right customer is a wrong way of approaching a business. It is very wrong way of approaching business. So we should not always go in this way of make people want what you build. So you build it and you are trying to make what people wanted. So if you are trying to match your solution with the customer, it will not work. So instead of that, you always wanted to come up with this term telling that you wanted to find your right customer. Then you have to understand what is the need of the customer, what is the pain point of the customer. Then you have to find the solution for your customer. So this is the right way of approaching the business idea. Yes? Okay. Now how many of you use your mobile phone? Mobile phone? Everybody here, smartphone, right? Here iPhone is there. I am not going to talk anything about iPhone. Smartphone, okay. If kids are using at the age of 3 to 5, so 3 to 10, at the age group of 3 to 10, if they are using mobile phone, what will they use? For what the purpose they will use? Games? What then? Cartoons, okay, games, cartoons are the major usage of that phone, right? Okay. If my customers are YouTubers, content creators, if those are going to use the mobile phone, what they will use most? Taking videos, editing the videos, they will be more focusing on the storage part, because they will find a mobile phone which have more storage capacity, because obviously they will click all the pictures, all the videos, at the last they need a much storage thing, and also they will focus on the camera quality, right? Okay. If you are this guy at the age of this 12th standard guy is using a mobile phone, what is the purpose? Why what is the thing he will most used for? Call, then games, social media, research, studies. Hey, I will use the mobile phone for studies. Okay, I am taking that point too. Okay, for notes, for studying, for research, then social media. Okay, if I am using my mobile phone, what is the purpose? No, at the age of 33, what is the purpose? Call, communication, messaging, testing and all, right? Okay, at the age of 50, if somebody using the mobile phone, what is the purpose will be? Serial watching, then call. So based on the customer, based on the job they wanted to do, the products differs, because we have a separate phone which have a storage capacity, camera quality for content created. We have mobile phone for basic mobile phone which is be used by mother-in-law. My mother-in-law use a basic that number phone, for make of communication, call and all. So based on the customer, based on the need and wants, their job to be done, the products may vary. Even the same brand, they have a different products, right? So here we have a different set of customers. What is job to be done? So now I wanted to check. I'm concluded with my customer segment and all. Then I'm coming to the point of what is my customer want. What job he or she wanted to be done out of this product. So if I wanted to come up with a solution, I wanted to check what is the job of the customer to be done. So here I came up with one example. School students are not engaged with the content and suffer from pure learning outcomes. So this is the problem, right? This is a problem statement. School students are not engaged with the content and suffer from poor learning outcomes. This is a major problem of the teachers here, right? So after
after finding this problem statement, we should not immediately fall to the solution part. We should not go to the solution part. Then we have to understand what my customer want. Who are the customer here? Who are the customer? Consumers? Students. Who is going to use this application? If I am going to come up with any application, students are going to use the application. Now I wanted to check what is the job to be done from my student side. So first job is functional job. First one is functional one. Functional one is here learning the concept, get good marks. So everybody here, why we wanted to learn? Why we are concentrating more on the learning this learning the concept or understanding the concept? Because we wanted to get good marks. So the functional job is getting the good marks. The next one is emotional job. Emotional job is how do you feel? How do you feel after learning the concept? Okay, I'll put you the question in this way. If you are understanding the concept very well, how do you feel? You feel confident, good, positive. Okay, if you are not understanding the concept, how do you feel? Stressed, anxiety, nervous. So, emotionally, how the customer or a consumer feel out of the job to be done. So, emotional job is how my customer feel. The third one is social job. Social job is how others feel. What is the opinion others give on me? So, if you are getting good marks, what is the name the society give you? Are you getting a appreciation from your relatives and all? Yes? No use. There is no value of getting appreciation from your relatives. At least your teacher has a value. Yes? Okay. So, how do you feel after if you are getting good marks? How the society names you? Good child, good scorer, good student, obedient. These are the names given by the society to you, right? So, the society sees you, you get so much of appreciation, so much of credits, so much of appreciation words and all be given to you and telling you are an obedient kid, nice kid, like you are a smart, intelligent and all. So, these are the names given by the social. So, here after identifying the customer, after understanding their pain points, we have to segregate three components. Make a note of it. In job to be done, we have to come up with asking what are the functional job the customer want to be done. First one is functional job, second one is emotional job, third one is social job. So here the functional job is learning the concept, understanding the concept is much more important because he wanted to get the good marks. The emotional factor is if you are understanding the concept, then you feel confident, you feel like positive. This is all the emotions has been given from your point of view, from the customer point. Third one is social factor, what others think out of your job, like out of you. That same process, what others think is called as social job. Yes? So now, after understanding the problem statement, customer segment, pain point, I was very much know about the customer segment. I know what job they wanted to be done also. Now I will sit together. I will generate multiple numbers of ideas. My dear students, make this point clear in your mind. There is no business idea. There is no human beings in this entire world telling that I came up with one problem statement and I solved the problem statement with one idea. You can get research, do research, whichever successful entrepreneur, successful business person also, if you go to ask him, he will tell that initially we had other idea, we were tuning accordingly, we were matching it according to our needs, we are matching it according to the market need, market strategy and all. So there is no such thing so called one problem ended with one solution. Multiple numbers of ideas should be generated out of one problem statement. You have to do good numbers of research
to understand the problem statement. But once the problem statement is clear for you, you can generate multiple numbers of ideas. So I'll tell what are the methods to generate multiple numbers of ideas. One is brainstorming. Brainstorming is with your team members, with like-minded people together. You can also include your faculties, mentors, experts with you to have a brainstorming session. So in brainstorming session, you all sit with the team members, you will discuss about the problem statement and come up with the multiple numbers of ideas. Whatever numbers of ideas has been generated, you can write it down. Yes? If he is giving one idea, write it down. He is giving other idea, write it down. If your mentor is giving other idea, write it down or that also. So multiple numbers of ideas been generated in a brainstorming session. So in brainstorming session, we always wanted to focus to sit together with like-minded people, with your team members, not with your friends. Someone who is not related to the journey at all. Someone tells you he is a best friend, you can't sit with him and talk about your business idea. Friends are different, founders are different, right? You have to sit with the like-minded people who already started the journey with you with the problem statement. Because the person who understood the problem statement clearly only, he can come up with the solution part. So sit together and have a multiple numbers of ideas. Encourage all numbers of ideas. And we have a ground rule with the selection of ideas. So in brainstorming, no criticism should happen. You should not tell this is only one idea. You should not tell that. No criticism. No telling that you didn't understand the problem statement itself. This is not a solution. You should not tell that. Any numbers of ideas, any idea that has been given by your team members should be written. Criticism should not be encouraged in your brainstorming session. The second one is welcome wild ideas. That ideas might be like what which I given you. Taking you to the Jupiter also is a wild idea. No matter how it is technically possible, but that comes to your mind right now, write it down. Later we'll think about the technical thing. If technically it's not possible, then we'll leave it off. We'll eliminate that idea. But initially, welcome all numbers of ideas. Then aim for the quantity, not for the quality. Initially, in the brainstorming session. Final one is build on the ideas of others. Every participant should contribute. Whatever comes to your mind, give a point in your team. Make it noted of all the points to your team. Yes, this is called brainstorming session. Sitting together, talking about the problem statement, coming up with the multiple numbers of ideas. So already we have talked about the problem statement, root cause, why this problem is happening. Some cases we can change the root cause and come up with the solution. But in some cases we can understand the depth of the market need. How much depth is my market is, how big is my market is. So for that, and also the impact. After coming up with multiple numbers of ideas, now we have to shortlist which idea is selected. One idea only will be worked out, right? One idea only can make it as a business. So for selecting that idea, we have a list of conditions that we have to check. Do we have technology to build it? First question is this technically possible? Select the ideas from multiple number of ideas that has been given by your team members. Select the idea which is technically possible. That is so called feasibility checking. We are checking the feasibility here. Is this idea is technically possible? How much time will it take? How much time? So if I am telling that, okay, I have all my technical support, I have a research team behind, I'm very capable of taking you to Jupiter, but wait for 50 years from here. If I am telling in that way, will you wait for 50 years? You will say, will you be there after 50 days? What happens if you die? Yes? So we can't tell, we can't come up with solutions that telling you that wait for a longer period for my solution comes to the market. So we have to check how much time it will take to come to the market. Second one is, do you have a team? See, each founder's team, it is not mandatory that we should have a technical team, technical member in our team. It is not necessary. It's not mandatory. But we have to check whether we have a technical support outside.
So you can sell that, ma'am, we are a team of 5 students. We are not a technical person, but we have a person in our school, teacher, he or she is technically capable of doing any kind of application or a product. He said that he will help us. Then you can do. Either you should be capable of doing it, or else you should have a person next to you who is capable of doing it. So you should have a technical person either in your team or in your expert mentor support. Are you getting my point? Yes. So second thing is, first thing is technically possible, feasibility level. Then how much time it will take. Third one is, are you capable of doing it or not? If you are capable, you can do. You can tell, ma'am, I myself can create an app. I myself know how to design a drone. I myself know how to design a robot. I am capable of doing it. I have a skill of doing it. Then you can. If you are not capable, then you have to tell a person next to me, he is a mentor, he is an expert, he is one of the friend I am having inside my team who is having an enormous skill and knowledge of developing a product. So either you should have either an inside team or an expert team. Finally, can your solution scale? Scale means the solution, the product should develop. It should sustain in the market. The product should not be a small project for a small set of customers, then the business will not grow. And no one in this business market telling that this is enough for me. This number of revenue is enough for me. No one in the business will tell that if they are generating 1 lakh rupees every month also, it is not in the point of telling that, okay, this is enough for me. We always wanted to scale up. We want to grow the business. So we have to now check, initially you have to check whether this business will grow in the market. And finally, how unique will be your solution? Uniqueness. So in solution components, you have to come up with this point, how distinct, how unique is your solution? Do you have any unique features where other products don't have? We have to check, make a note of it. So finally we entered into the solution part. In this solution part, you should always consider the components, how unique is your product. The second one is, how will it work? The working model of your product. And finally, which benefit will your user enjoy? So what is that your user is going to get benefit out of it? So this is the components you have to check with your solution part. Yes? Value proposition. So after designing the product, we have to come to this point called value proposition. Value proposition means unique selling point for your business idea. Unique selling point, which is going to use as a marketing strategy or a sales strategy. So that unique selling point should attract more number of customers for your business. It should attract more number of customers. So how many of you heard this point way before? Domino's were announcing it, 10 minutes delivery if not cash back. Have you heard of it? A few years back, Domino's was announcing it. A pizza shop were announcing it, 10 minutes delivery if not cash back. So now unfortunately that tagline is not go very well in the market because it didn't went very long, because 10 minutes of delivery it's not possible in our market, in our road facilities. So what they done is, they have done a research. This 10 minutes delivery, if not cash back, attracted more numbers of customers to their business. But unfortunately, they can't give everybody's cash back because there are multiple numbers of cash backs was happening at that time. So what they did is, they kept this 10 minutes delivery alone. They took the cash back. But this 10 minutes delivery have attracted more numbers of customers. So 10 minutes delivery, it's a value proposition, unique selling point for the product. So now you can see many products that comes to the market. All this aggregated business, all this e-commerce business are all having the tagline of 10 minutes delivery. What is the recent application that came to the market having this tagline of 10 minutes delivery? What is the recent business that comes to the market having this tagline of 10 minutes delivery? Instamart has the tagline. What else? Blinkit
Blinkit also have a tagline, 10 minutes grocery items delivery. 10 minutes delivery. So you have to come up with a unique selling point, telling that only you has that unique point. Unique selling point should attract more numbers of customers. For doing that, I will give you other example. Okay, now, how many of you knew this product, knew this brand called Benz? How many of you knew Benz car? Benz car? Yes? Okay, Benz. How many of you knew Maruti Suzuki? Everybody here. The target customer of Maruti Suzuki and Benz are same. Will you accept? No, right? Can you differentiate? Because I am not going to talk much about the customer segment again. So, customer segment of Maruti Suzuki and Benz are different. Yes, agree with me? Can you differentiate it? Okay, now we are not going to discuss anything with the customer segment. Now we are going to discuss about the value proposition. So, for deciding the value proposition, first I wanted to know what is the need of my customer. What is the need of the customer? Now tell me, if I am going to get a Maruti Suzuki. So, I am going to get a Maruti Suzuki. What is the criteria I will check while buying Maruti Suzuki? What is the criteria I will check? Price. First thing price. Okay, then mileage. Second thing is mileage. Yes, okay. Price, mileage, then tax. Okay, I will also check the tax price also. Then safety. Okay, we will go to the last thing. We will keep it as a last thing, safety and all. Then before that we have so much of criteria to be checked. Low maintenance, is that? Low maintenance, service and maintenance is the third factor that I will check. What else? Sorry? Resale value, I will check about the resale value. Then numbers of seats, how many people can travel in this car. If I am going to get a 10 lakh rupees of car, definitely I will check how many members are going to travel in the car. So, if I am going to buy a Maruti Suzuki, then I will check the criteria of price, then mileage, service, what else? Tax, then numbers of seats, number of persons going to travel, then okay, these are the few factors I will check. Yes, these are the criteria I will check. I will keep this side. Now tell me, if you are going to buy Benz, you are the customer of Benz now. You are going entering into the showroom. What is the criteria you will check while buying Benz? Comfort. We will check first comfort. Okay, next. Next, safety. I will check with the safety measurement. What is the safety measures we have inside the car? Third, uniqueness. We will say technology. But what is the recent technology that has been integrated with the car as of now? Features. I will go ask about the features. Yes. I will also give importance to the colors also if required. If my son, is asking that, Amma, I need a metallic blue. If I wanted to pay extra 1 lakh rupees for this metallic blue, I'll give if I'm going to buy Benz. I will not give while I'm going to buy Maruti Suzuki. Yes or no? You agree with me or not? Yes. If my son asks a metallic blue while I'm buying Maruti Suzuki now, if they ask me to buy 1 lakh, pay 1 lakh rupees extra, then I'll say, ஒன்றும் வேண்டாம் கருப்பு கலர் போதும் அவனுக்கு. I'll tell that. Yes or no? But if I'm going to buy Benz, definitely I'll give importance for my son's color of asking metallic blue. Even 1 lakh rupees will not be money for me. Yes or no? So, here Maruti Suzuki has a criteria of price, mileage, service and maintenance. For Benz we have technology, comfort, color, then features, safety and all the criteria. So now you can see any of the Maruti Suzuki advertisement, any advertisement in social media, in YouTube or in the television or in the radio or in the banner, pamphlet, newspaper, anything if you see, they will mention the price. Because every car when they are releasing in the market, they have a 3 variant, top end, middle end, lower end. Yes, the lower end has the lowest price. Say for example 6.9 lakhs only. And that price has been mentioned in the all the pamphlet, banners and all. If they are releasing a new car, they will mention it as 6.9 lakhs with the star terms and conditions. Because these criteria will help us to tune the unique value proposition, and that unique value proposition will attract the customer. But if you see the Benz advertisement,
They will not talk about the price. They will not talk about the service. They will not talk about the mileage and all. They will talk about the features, comfort, speed, engine quality. Yes. So the unique value flows in that way. Are you getting my point? Am I clear? Am I so fast? Am I going very fast? A bit fast, but do follow with me. I am just wanted to complete all my topics here. So, for value proposition, we have to understand the customer, then the need of customer, what is the criteria they wanted to be done, what is the job they wanted to be done, then I will set a unique value proposition according to my customer's job, according to my customer's need. Yes? So finally, who are the competitors? Who are the competitors? So, in competition, we have to be very clear that usually what happens is my students, even though they are in school or in the higher education, they will be coming up with a unique solution. They will be very technically strong. They will come up with a unique solution telling that, ma'am, I am pioneer in the market. No one are the target customer. I am only new to the market. No one have a solution like me. But if you having an idea and has the answer of telling that no one is competitor for me, then please change your mindset. Because this humankind are very smart. They are handling the problem some or the other way. Somehow they will be handling it. Even the alternate you have to consider as a competitor. Yes? Yes? Okay. You know what? When I was evaluating an idea, when students were pitching the idea, one student team came and said me that, okay, we have came up with one vehicle setup which will take coal. You know, coal, they will be transporting the coal and all, COAL, coal. So that coal has been taken from here and it's been loaded to the goods train. So goods train, for loading the goods train, they came up with one vehicle. So this is the idea of a student. Then we raised the question, who is the competitor for you? Then my students answered that, ma'am, there is no competitor in the market. We are pioneer in this market. We don't have any competitor. No vehicle has been designed before for this coal transportation. I said, okay, Kanna, yes, completely agree. You are the one who is the new to the market, pioneer in the market, but somehow the other way this human would have done this job now. Coal has been transported now. How they transporting it? Then the student said that, ma'am, simply they are using this JCB Bocklin and all. Have you heard of JCB? This one vehicle which will take and fill it here. So they are using that, and humans are the persons who are doing the job. Human power has been, manpower has been used there. And then I said, JCP is your competitor. You have to understand what is the alternate way of handling the solution. And if JCP is doing that job, so JCP is your competitor as of now. Manpower is the competitor. I will say why it is important to understand the competitor. Because understanding the competitor only, we can go for the pricing strategy, marketing strategies and all. So before that, I wanted to understand who are my competitor, and I also wanted to understand what is the disadvantage of the competitors, so or the alternatives. So in manpower, what is the disadvantage? So you wanted to lift all the coal, you wanted to walk, the energy has been wasted there. Bocklin, so much of fuel is wasted. Yes. So I wanted to find the alternative and disadvantage of the alternative. Why it is important to find disadvantage? Why it is important? Are you listening me? Yes. Okay. Now tell me, we were talking about the competitor. If you don't have any competitor, then keep it as an alternative, and you want to find the disadvantage or alternative. Why it is important for us who is doing business to find the disadvantage of our competitor? Why it is necessary? Sorry? To project it? Okay, then we can make a feature that solves that disadvantage, and that will become our disadvantage, our unique point. Yes or no? If an alternative have a disadvantage, I will focus on that. I will try to solve that problem. Then I will say that is unique value proposition for my product. If you are buying my product without going for my competitor product, then you can get solve this problem also. That will become an advantage for our product, right? So it is important to calculate who is the competitor or else alternatives, and also the disadvantage of the alternative, so that we can design our product in such a way that will turn
those disadvantage in an advantage, and that will become the value proposition for our product. Yes. So here a person who have displayed here, who is the biggest competition? Okay. Who is the biggest competition for Virat Kohli? Okay, who is the competitor for Virat Kohli? Who might be? You watch cricket? I don't. But still I have a question like this, na? Who is the competitor for Virat Kohli? Other cricketers. Other cricketers, right? It is a general answer. Other cricketers might be a competitor of Kohli. But what happens if I am saying the competitor of Kohli is Ranbir Singh? What if I am telling competitor of Kohli is Ranbir Singh? Will you agree? Will you agree? Okay, I will give you one example. Ranbir Singh, recently his movie is released. What is that? What is the movie? Recent movies of Ranbir Singh is? Dhurendra 2 has been released. Have you watched it? No? Even I. No. But Dhurendra 1 was good. I already watched Dhurendra 1, but yet to watch Dhurendra 2. I was like waiting for the good company to go. Okay. So Dhurendra was the recent movie and it's hit in the market, right? So Ranbir Singh have a recent movie of Dhurendra 2 which is hit in the market. But what happened in this IPL match? As usually, RCB is continuously failing all the matches, losing all the matches. What happened if RCB is losing all the matches? Who will get highest market? For any beverage company. If a beverage company is searching for a actor to promote their product, actor to promote that, to act in advertisement. If Ranbir Singh is hit in the market, Dhurendra 2 is hit in the market, but RCB is failing in all the matches. The beverage company, to whom they will give importance? Ranbir Singh or Kohli? Ranbir Singh, right? So I am saying for Virat Kohli, Ranbir Singh is the competitor. This is called as an indirect competitor. Indirect competitor. We also find who's our indirect competitor. I'll tell you one example why it is important. So this water bottle is the 500 liter water bottle, right? What is the price of water with this water bottle? Average 10 rupees. Average 10 rupees. If I am going to come up with a new idea of telling that I am going to give you a super energized water also, I should understand who are my customer and who are my competitor. I have to check what is the price. I have to be fixed in the price. But with this 10 rupees, how I can give other unique product, that I can do. But without doing any competition and coming, I'm telling that, okay, I'm going to give an energized water. You can, if you are drinking that water, your energy level goes up also, you won't pay for 100 rupees. Yes or no? You will tell that it is okay, we'll get 10 rupees water. Because water is mandatory. We used to drink every day. Yes or no? Every day, 3 liters of water we are drinking it on average. You will not spend 300 rupees for this 3 liters. Yes or no? So it is very mandatory for us to define who's our competitor. In this competitor, we should also find the alternative and also the indirect competitors. It is mandatory for a business person. Yes? Busting the myth. Our startup has no competitor. Kana, please don't tell this answer. Please don't tell this answer. You can tell in this way. We don't have a competitor, but we have alternators. We don't have a competitor, but we have an indirect competitor. So this is the right answer. Instead of that, don't tell that we are pioneer in the market, new in the market, no one else, no human being have thought like this, no one have come with this kind of technology and all, right? So this is not a true. Who is the direct competitor of this Kinley? Kinley? Yes. Direct competitors are for Bisleri is Kinley, Aquafina and Himalaya and all the other products. Yes. They are the direct competitors. Indirect competitors are RO waters, which we are getting in this 25 liters can. That is also indirect competitor. The RO machine that every house has, it is also indirect competitors. And also all the beverage companies, they have Coke, Pepsi, 7-Up, Sprite, everything are the indirect competitors of this water bottle. So if I feel very thirsty, I might get this water bottle, or else I might also get this Sprite and 7-Up also, no? So they are called indirect competitors. Okay. So now
you can check your template which has been sent to the WhatsApp. If you want, I will again send it to you because some of you may join now. So what will I do is, I will again share. I have shared it now. Go through the template. Now if you want any question, if you have any question out of this template, you can raise it. Can you start doing it? Okay. What happened is, can we start doing it in paper initially? Huh. Today. ஆமாம் முடிச்சிடலாம். ஆமாம். ஆ ரைட். ஸோ இப்போ உங்களை பண்ண சொல்லுவோமா? என்னதுடா? ஆமாடா. 9 or 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அவ்வளோதான், 9 தான் இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், 9 ஸ்லைடில் நமக்கு 7 ஸ்லைடு தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். 7 இல்லை, 6 ஸ்லைடு தான் ஒர்க் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன். 6 ஸ்லைடுமே ஒரு ஸ்லைடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். ஐ வில் கோ அரவுண்ட். மேக் ஷூர் எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங். அப்போ இதை ஓப்பன் பண்ண வாங்க. எழுதா ஸ்லைடா? இல்லை இல்லை, என் ஸ்லைடு தனியாக இருக்குது. நான் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டெம்ப்ளேட். இதுதான் நான் உங்களுக்கு குரூப்லேயும் ஷேர் பண்ணேன். அப்படியாண்ணா? இதுவும் ஸ்லைடரா? In the slide, huh? So this is the template I have shared you in the group. You might get this PPT here. Everyone received it? Yes? No? Why? Okay, ma'am, you have the template, na? You kindly share with them. See, the template is for your reference alone. You want to make a presentation PPT with this template. If teachers have, means kindly share it with your students. You have the PPT? Yes? This team? Do you find the PPT in your phone? No? Ma'am, do you have the access of joining the group? Yes, ma'am. Can you please add the student's number in the group? You go tell your number, get added. Anyone in this group? Who is your student mentor? Where is your mother? Is this you? No one. With whom you came here? Alone. Everybody. Mother irukanga. Other times na, so that you wanted to get checked. Okay. Okay, make a note of it in paper. In
Okay. Tomorrow, every team should present your idea, present your business idea. See, if I could find many students who have not having your idea in your hand and you are different school. See, you can combine a team with same school, but different school should not form a team. Now you become a friends in these 2 days and you are telling that we are going to form a team. No, that cannot be happened. From same school, even a different grade students can form a team. Yes. So you have to follow this presentation template. In this presentation template, the first template is Okay. Teachers, please sit with your students. Teachers, please sit with your students. I want one volunteer for each table. Volunteers, MBA students. Sit with your teachers. Please stand up. Sit with your teachers. Yes. So are you all seated on the sides of your teacher? Yes, who's your teacher? Okay, how many members? 2, 3. CBSE school, huh? Holy Grace. Okay. MBA students, come. One teacher, one student, you have to sit. One student. I mean, one volunteer have to sit. So here there is 2 teachers. So 2 students sit here. Come. No. Volunteers avanga kuda. Sit here. Here I want one volunteer. One volunteer here. Come here. One volunteer for Holy Grace. Come here. Where's your teacher? Huh? Where? Call her. Who's the teacher for this table? Who's the teacher for this table? Get up. No, someone get up. Then only your teacher will be able to recognize. Someone, we need a teacher here. 100% we need a teacher. But we need a teacher here, ma'am. Sorry, ma'am. Who will guide them, ma'am? Ask one more teacher to come, ma'am. Please, ma'am. Ma'am, one teacher kuda parayo. Because without any support, what they'll do? പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ല മാം, അവർക്കൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ല എങ്ങനെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. ആശിഷ്,
volunteers here. 2 volunteers. 1 volunteer for this ma'am and 1 volunteer for that sir. Where's your teacher? Where are you from? Huh? Only you have come? When did you reach? Any CBSE staffs over here? You don't have students? No? Can you guide them both? Any one of you can help them? 2 students are there. So each one can take one student. Yes. Thank you. Thank you.
है मैडम ये आइडिया? मैडम वेयर वी हैव टू राइट? प्लास्टिक और प्लास्टिक अब खूब सारा भी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे देखो कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया वो क्या करेंगे प्लास्टिक वेस्ट को चेक करके और उससे यूजफुल थिंग बना सकते हैं जैसे क्राफ्ट बना सकते हैं सर मैंने एक सुना था कि प्लास्टिक वेस्ट से वो प्लास्टिक है ना उससे कुछ ऑयल बनता है जो क्रूड ऑयल है ना उसी तरह अगर सुना था वो तो जिसका ऑलरेडी हो गया किसी का हो गया वजह से बहुत कुछ बन रहा है लेकिन बन रहा है इसका भी क्राफ्ट हो गया है या फिर एक और चीज़ बना सकते हैं उसका जैसे प्लास्टिक जो है सेकंड ग्रेड प्लास्टिक होता है वो सड़क जो बनाते हैं ना हाँ सड़क बनाने में काम ले रहे हैं तो अगर हमारे पास ऐसी अगर कोई टेक्नोलॉजी हो तो हम उससे अगर सड़क बन सकती है उससे घर के जो टाइल होती है फ्लोरिंग टाइल होती है वो भी हम बना सकते हैं टूटेंगे नहीं मजबूत भी होंगे वो उससे ज़्यादा मजबूत होंगे टिकाऊ होगी आउटडोर के लिए परचेज कर सकते हैं टाइल या फिर हम इसका क्या बना सकते हैं ब्रिक्स बना सकते हैं टाइल ब्रिक्स होते हैं ना आउटसाइड वो कई जगह हम लगाते हैं ब्रिक्स टाइप होती है ना जो हाँ प्लास्टिक का हाँ प्लास्टिक का ब्रिक्स होता है वो बना सकते हैं उसका ठीक है हो गया ये आइडिया Lavanya, can we go to the next slide? I hope everyone has completed the slide. So, here is the second slide. In the second slide, you will be always talking about the problem. Okay? So, instead of these questions, replace with your answer. You can even use pictures, okay? Always use pictures in the slides so that it will be appealing. WhatsApp group also I have shared the template. If not, you can take a picture of this or else you can make notes out of it in your notes. So you have notepad now. Make note of it. In this first slide, we will be writing the team name, student name, school name and all. MBA student. Okay. So in the second slide, we'll be talking about the problem statement. So this is the second slide, identification of problem. Here the first question is, what problem are you trying to solve? What is the problem statement you are trying to solve? The second question is, how big is the problem? How big is the problem? Third one is, what is the current alternatives available? You want to tell about the alternatives. So these are the three questions you need to be answered in the second slide, problem statement slide. Okay? Make a note of it. Prepare the answer for this question for your idea. Prepare it in the notes now. Evening we will allocate the system for you in the computer lab with your mentor, with your volunteer. There you can make the presentation. I again repeat, you can use all the AI tools, but not for getting the ideas, but for rephrasing or retuning your ideas. Yes, you can use. Use your Google, use your AI, but not getting the ideas out of your AI. It won't be useful. It won't be innovative. Innovation should come to your mind. You can use all the AI component, AI devices and all for rephrasing, for customizing the ideas. Yes? Yes?
Okay, second slide should be the problem statement and these 3 questions should be answered. Are you getting my point? You can take a picture of it or else make a note in your notes, or I have already shared this template in the WhatsApp group. Take anything. But you have to be ready with your presentation while coming tomorrow. Tomorrow every student should be ready with your presentation. Particularly from the students from PMC schools and CBSE schools. Even from the Holy Grace students, you have to present it tomorrow. If you are presenting it present here, tomorrow everyone should come with your idea. Use any AI tools also, but still no, you have your innovation in your mind. Yes, this is your second slide about your problem statement. Everyone noted? Everyone noted? Can I move to the next slide? Yes, only 9 slide is there. It's very easy to fill. The next slide is solution. Next slide is solution. Are you making note of it? Yes. Okay, the third slide is solution part. Here you will give the answer for describe your solution. Initially you have to describe. Next you have to talk about the technology you are using it. Next you have to tell, is this idea have a novelty or not? So you have to check whether this idea is already existing in market or not. Is this new to the market? Is already someone have done it? You have to check the novelty of the idea. Then stage of development. In stage of development, we will be talking about the different type of prototypes. So initially the idea will be in the paper. Then we will go with the proof of concept, which we will check whether it is technically possible or not. This is called as proof of concept. After completing proof of concept, we will go for the prototype. No, small prototype, a workable model that tells our solution. After completing prototype, we will go for minimum viable product. Minimum viable product is ready to use but not to the market. This is called minimum viable product. Then finally only we will design the products. So the stages of the prototype. So here you have to check in which stage are you. Are you in the minimum workable or proof of concept or in a theoretical way? I assume everybody here on the theoretical way itself. Anybody have a prototype in your hand? Do you have a product in your hand? No, right? So you have to tell I am in an idea stage. I have an idea in the paper alone. Always the pitch will not happen in a stage. Anywhere, wherever you go, a business pitch will not happen in a stage or in public audience. Wherever you go, it will be the person who is evaluating an idea. The evaluators and you alone will be there. So, have you taken a note after the third slide? Solution part. These are the questions should be answered in the third
slide. So second one is competition analysis. You will be talking about your competitors. The next slide is about competitors. Here you will be talking about who are your competitors, direct competitors, indirect competitors and all. Yes? Are you listening? So next you have to talk about the target customer. Target market. Who are the customer and how big is your market? What is your business model? Are you going to work with B2B or B2C or B2G? Yes. Who are the customer? What is your business model? And your prototype development. At what stage you are there in the prototype development? Yes. And this is resource mobilization plan. This is roadmap. So in this roadmap, we will be talking about how I am going to take all the, what is the plan I am having to produce my product. See, everything has been viewed in the business model now. So initially, I am going to develop a product. I am going to develop one product. What happens if I am going to launch my product? I have to make at least 100. For making 100 products, what is my mobilization plan? How I am going to get the resources, raw materials, machineries, or components? If that is going to be application, who is going to develop your application? Are you going to develop application or are you going to have a developer team? So all the resource mobilization plan should be mentioned here. Right? Second one is solution map. Solution map is like at what stage are you now? Are you in a proof of concept or a prototype? What is your next plan? And for that plan, what is your idea? What the solution you have in your mind to implement those? Like what is the ways that you have to find from prototype to MVP? So how are you going to develop your MVP out of this prototype? So that thing you have to mention here. And finally your like fund requirement. Fund requirement, this financial components and all be thought by us by today evening itself. Afterwards you can also fill that component. And finally your team members. Team members, here you can also, like you have to include the team members alone, but here one team member, you can include that. So initially identification of problem. So I'll just come across all the team. If any doubt with this slide, please raise your hand. I'm there for you to help you. We will help you. Yes? Can you start doing it? Do it in the paper initially. Evening we will put it in this slide.
Participants, please listen. Now we'll be having a tea break. So after that, you'll have to assemble by 11:25 sharp. She is the founder of Elstrat Business Solutions and has worked with JMACS Associates, also serving as an independent director at TVS SCS Global Freight Solutions Limited. An associate member of the Institute of Company Secretaries of India, she holds a BCom, a Master's in International Business, and is a qualified company secretary. She specializes in investment readiness, corporate governance, legal complaints, and business scaling strategies. As a mentor and advisor, she actively supports entrepreneurs through incubation centers like IIT Kanpur, C3 iHub, and BIMTech, helping startups to secure funding and achieve sustainable growth. We welcome you, ma'am, for the session. Thank you so much for your valuable presence. Hi. Hi. Good morning, all. So, thank you, ma'am, for this wonderful intro. First, very happy to see all budding young entrepreneurs here. All the best in first itself. Okay, so my topic today is idea to prototype, what you should build first. So thinking this idea to prototype, though it phrases very easy, like from idea to a prototype, but it's very confusing, right? So what from idea, how to go into a prototype. So it is not so easy, right? So what you should build first. Many entrepreneurs or many of them, when you start a business, you will have an idea, but how to go or where to start, how to start. So that is actually a confusing stage for many of them. So they don't know where actually to start with. So to tell an example, imagine when you have a rope which is fully tangled with you and you wanted to untangle. So that is a situation, right? So an untangled to rope, you have to think how I can do that, right? So you will think about some idea where you will have to get a more clarity. You have to work towards it. So that process is there. So idea to prototype is that complete process which you will have to go through it. For your example, thinking about a maths problem. So maths problem initially, when you have a very tough maths problem, how are you going to solve that math problem? You will think about it, right? And like directly, can you derive a solution? No, you will work on it, right? Step by step, the process will come and then you derive at the solution. Same way, anything when you want, you have to have a building up complete process. Only then you can reach a thing. So that is how to ideas to prototype we should actually move into. So whether you're a student or you wanted to become an entrepreneur or a working professional, for everywhere idea to prototype stage, we'll have to think, go process by process. Okay, so this is a diagram. Can anyone tell me what is this? Like what you understood from this? Anything. So idea is general, say idea is creativity. So there's no right and wrong, right? So the more you think, the more you process it. So can anyone? Oh, I'll have to choose, or please raise your hands. Anything. Don't think too much. What is there in this diagram? Just simple. What is there in this diagram? What you understood? Right? Okay. So why boy slipped? He didn't see the
So there's water down, right? So have you all, like anybody felt this kind of situations during rainy season? That somebody falls down or, slip because of this water? Can you at least raise the hands if you have seen it or if you have experienced it? Yes. So what do you normally do? You laugh at them or you think, right? Oh my God. So Kev, have you all thought about a problem, why this exists? Anybody have thought? So that is how the process works, right? So idea just not come like that. So why did he fall? So the board is somewhere else. So why the board is not kept where he has seen it? Or what he can be done, right? What all the solutions he can think about so that the next time nobody else falls, right? So that is how our process should work. So whenever any problem you're facing, life it's all problems you're facing, what solutions can be done? So that is how normally, not only in a business, even in general life, like the normal life which we're dealing, that is how we should actually think about. So this is so frustration, right? Why does it even exist? So anybody thought about this? Any simple problems in your life? It can be a small thing, need not be anything related to your business or anything. Can you at least raise your hands? You have felt, oh God, this is frustrating. Why I don't have a solution for it? No one? So for you all, it's very easy. Okay. So there is some problem, right? So something is very irritating for you. This is like something maybe your bag, which you hand, your college or school bag, it's very messy. It's not organized. So why it is not organized? Or can you tell me what is the problem you have faced? Simple thing. Not enough tokens for AI subscription. Oh, wow. So he is thinking in that ultra level, like as an entrepreneur, not enough tokens. Okay. So even that is a good problem which you have thought. So like that, even small problems are also there, right? In life, even big problems as an entrepreneur or in the daily life where we are facing it. So just if we have a problem and this is so frustrating, will you stop with that? Will you stop? No. What we try to do it, oh, why this problem even exists? What I can do to come out of it? Or why can I build a solution? That is how as an entrepreneur we think about, right? So just a problem will not even solve it. For any problem, we need to have a solution. Or if any problem exists, we try to come out saying that, okay, there will be some problem, like this problem is there. So let us find a solution for it so that we come out of this problem. So, okay, here. Have you ever had an idea? So you all are here with the ideas, right? So maybe you'll have one idea, you'll have many ideas. So can anyone tell me one of your ideas which you have right now? Like currently now you all are here as an entrepreneur, right? So what is your idea now? Okay, anyone? You all are a team, right? So tell me one of your ideas. Anyone? You want to tell? AI token? A Braille keyboard for the blind people. So see, so that is one big idea, right? Because like that is an actual problem which is faced. So like that, how this idea actually comes from? Idea comes from a problem which you're facing, right? If there is only a problem, only then we come up with a solution. So he is solving a problem of a blind person. Like that, there are a lot of startups which are coming up because they are facing, majority of us are facing a problems. So how to solve this thing, that is how the startup comes. So you all know what is a startup, right? So how a startup comes? Startup is where we are giving a solution to a person, like common person like us, we are getting benefited out of it. But it is not like all the startups are targeting everybody. So there are separate customers for everything, right? So he is targeting the blind audience. Like that, all your startups, you will have a separate target person. So ideas is like, it's a creativity. It is not only for the startup, anything, generally, whatever currently you are facing, so ideas comes. So recently, there is one of my startup persons, like he is, his kid, what happens is he gives daily, like you come daily if your dad comes to home, and then he'll be like, what did you do? What are the classes like you have done? How did you do your homework? So he was not able to track everything. So what he has done is he gave his son an app where he can write it down what exactly he did after the school. So he is getting a track out of it. So once he is achieving all the tasks, he will get some reward like a chocolate or an outing. So that is how he developed that app. And that is now going on, and then people are trying to subscribe it. So where he found its problem that majority of the
students are facing this. So that is how some small problem, this kind of solutions we develop so that we makes the people's work very easier, right? So that's how generally the ideas come up. So why? Like I said, the startups, right? So most of the startups, they fail. Why? Because the startups fail, there is no market need. As I said initially, like his examples, if you take, that is for the blind person. If there is no blind person in this world, will a startup work? Will your startup work if there is no blind person? Will it? No. So for anything, we need a target audience, right? If there is no demand in the market, how the startup is actually going to work? So one thing is too many ideas and no action. So where you have so many ideas, we don't have a proper action for it. So that is one of the reasons. Another one is trying to build everything at once. When you try to bring everything like at once, it's a complete thing, it creates a lot of confusion. So we will not keep moving. Another thing is waiting for perfection. When you wait for perfection, what happens? There's delay in the process. So that is not moving forward. Or there is no real problem. If there is no real problem, then we cannot have a proper solution, right? So there should be some problem which actually there in the market and people are facing it. Only then we can actually give a solution for it. Ignoring the users. If you're not getting any proper feedback or whatever product you're building it and it is not useful for the person who are using it, there is no use, right? We cannot move even further. So these are the major reasons why the startups fail, because their target audience are not the proper audience, and they are not getting the proper feedback from them. Now, what is an idea? So now initially I told you that idea is something which is very creative, right? Idea is not stopping it. It is the more you think, the more ideas you get. But just with an idea, is it enough to start a business? No. For to idea, what we have to need is a problem plus solution. So what problems they are facing, where, why, who. When you have all these answers, only then you can actually go for a solution. So to idea to turn into a problem and solution thing, you need to think more on that idea. So we need to have a process. That is how the process works. So just an idea is not enough, right? So idea, we need to think why this idea comes. Who am I targeting? Who are the target audience? How it will be going to useful for them? So in these ways, ideas can turn into a prototype. Prototype is what? In a startup, when you're building, have you heard of all apps, right? So a lot of apps which you're using. Have you heard of Uber or Ola and all? So Uber, Ola is an app. So how it is working? Where anytime we can actually book a cab. So that is how it works. How this idea turned. So just initially they didn't. First they made an app. So in that app it started running. They were targeting only one single place. Then from there it moved on, right? So that is how an idea is getting into a prototype. So this is a prototype. So just an idea is not enough, right? So from idea that we have to move. So in a normal startup world, when in technology for the app and all, we call it as MVP, minimum viable product, which is something, it is minimum, at least we can use it. So that is called a prototype. So prototype, we cannot call it as a final product, right? But it is something, it's a simple version, where it is called a test version. That is a prototype. So if you have a prototype, it is something which is very simple. We can test it, we can use it. Then it is like idea is actually, we are making it viable. Why is it called it's viable? It is not this idea, but we know that this idea can be processed. That's why it is called a prototype. So prototype is not your final product. It is a quick way to test why this idea actually works. Okay, so now let's see what is that problem. Can you see this diagram here in this picture? Can anyone tell me what the problem is here? She can't go up the stairs. Wheelchair. No, right? So this is one of the problem statement here, right? Everyone agree that? So like this, what you will think now? So this is the idea given to you all, okay? So how do you make this? Like, what do you think after this? What can be done? Anyone? Want to try? Okay, making a slope. Then? A lift, okay? So like this, we get lot of ideas by seeing this problem, right?
So any problem which comes, even your startup right now which you're working, it is some problem statement, right? So what you do, we do a brainstorming. What is brainstorming? We sit in a group with your team and we start discussing what is this problem exactly? Why are they facing it? What can be done? What are the solutions? So will solution be one? No. Solutions can be multiple, right? So like I said, her solution is different, her solution is different. And what we actually do it, we try to see which solution is viable, which solution people will buy, right? Everybody cannot put a lift, right? Everybody cannot make a slope. So for individual, what can be benefited? So like this, we start discussing with people, we start discussing in the team, and then we try to make this product into a viable business. So what is a business? Normally, if you have a product and people buy it for money, only then it can be called as a business, right? Otherwise, it is just a normal, we are doing it only for a service. So idea to be, like an entrepreneur, if you have to think, we should think that how this business is going to earn from it. How are we going to earn? As an entrepreneur, how my business is going to be successful. How whether people will buy it with my product for money. Only then we can be called as a successful startup, right? So same example you take it, and here. So this is an example of prototype, which I said, okay? So how it is, so we saw that initially in the wheelchair, it is difficult for them to walk. So what he has done, he has had that stick is there, right? So try to build in that stick. So what happened with that stick? So that is a prototype, right? In the first stick. But again, he was finding it difficult because it's a small thing, his weight was not balancing. So again, he tried to slip down. Then what happens? Then another thing was built. Will you say that that is a final product? No, but that is something which is workable, right? He's starting working. So like this, step by step, we try to bring it out, like what actually it is going to work in the market and how actually my product is going to build. So these are all prototypes. So what happens in the prototype? So this is something which you are building it and then they use it. Then again, they come back. Then again, they get the feedback. If the feedback is not good, again, they go it, iterate it, again start building a prototype. So this is how the prototype work. We have to build in a step-by-step process. So what are the types of prototypes? So prototype can be even a simple paper drawing, right? If you have something in mind, if you wanted to build a machinery or if you wanted to build something, we can do a simple drawing. So with the drawing, because something which you have an idea, now about the stick itself, I have an idea, okay, this stick can be made. So how will you show that to people? Simple drawing, we can have it. So that is one simple prototype, right? And other thing is, it is the survey form or anything. So validation, it is where we need something from the people that this is actually their need in the market. So we try to get a Google form, we try to get survey from the people, whether are you going to, are you suffering from this problem? Are you going to get any use of it? So we try to get a feedback collecting form. So that is also one of the prototype because it is one step which we are trying to build for some products. Another way is it's an app. So it is like PPT or a visual prototype. If any apps or anything you have, so through a design building, we try to build a prototype. So design thing is there. So where we'll know that how the app stage by stage, how it is going to, how the design is going to look like, how the prototype is going to look like, what is the UI, UX designing, all those things we will come to know about this simple prototype. Another thing is a workable model. That is like something machinery which you are making it. So some kind of, you are building a new scooter or new cycle. However, single prototype you can build, so that's something which is touchable, feelable thing, right? Or anything, if you're building a new school book, school bags, so that you can make it with hand. So anything which you're having with whatever thing. So prototype need not be something which is really wow kind of thing or a final product. It is not look, doesn't matter. It only matters whether you're actually what you're trying to build solves or not is only the prototype, where you don't have to see it is a final product or it doesn't look good, nothing like that. Whether it is solving the problem, whether it is actually good or not, that is how the prototype is there, okay? So like I said, idea is not equal to business, right? So what mainly thing, with an idea can we be a successful businessman? No, right? So idea is not enough. To make it, you have to execute it. Only once you execute and then only with the proper value, ideas can turn into a successful business. So for that, we need to execute it. For step by step, we need to process. So here, how do I build this idea? Instead of thinking, how do I build this idea? You have an idea and you're thinking for a long time, oh God, I have an idea. Now, how do I go for it? How do I process it? Instead of thinking of that and wasting your time, what you can actually think is, what is a small thing I can build to test this idea? So that is a prototype, right? So it can be anything where you're thinking a small step towards what your idea and going to the next stage. So that is how you can actually think about
smallest thing to start your idea with. So these are some of the common mistakes, okay? So when you are trying to build a product and all, what normally happens is, they try to build everything. Like suddenly today you are getting an idea of an app or something which you wanted to make it, okay? And what you do is, you don't even look at the user, you don't even see who is going to buy, you don't even look at the customers around or nothing. Just planning and executing it one day, the complete thing is ready. And then you are thinking who is going to buy your solution. Will it work? No, right? So when an idea is there, step by step you have to go. Instead of planning everything and doing it completely, stop. We have to actually go in a proper process. Adding too many features. So being in a tech, normally what happens is there are a lot of tech startups who comes, whom I'm having like the advisory on board. What they do is, because you know the tech, because they know that tech is there, adding a lot of features. But just with the features does not add value, right? Because tech is not completely that, it is only adding features. With our product, what basic thing is that the person who is using, it should be user friendly for them and they should be able to use it, right? If they are not able to use it, if they don't know what is your product is about, just you have a high tech with a lot of new technology in it, it is not going to work. So it should be something which the user can use it properly, and that is how we need to build it. We should know that is a user-friendly way of building the product. Another thing is making it too perfect. So just making your product very perfect way and then, waiting for it home. This prototype is not good. This is not lookable. This is not something. Then start wasting the time making it more perfect. So that is not. So instead of that, try to build a basic version and then move around, right? Try get feedback and then go. So if you waste small time in making it perfect, then we will not even reach to the proper startup. Everything as a priority. Instead of taking everything as a priority, go step by step, start small, and then you try to build it. Because otherwise, everything as a priority, we will not even reach anywhere. Now, what should you build first? Simplest version is, right? So, next question is how and what should you build first? Now we know that idea to prototype, what is an idea, what is a prototype, how the process looks like. Now what should I do, what should I build first? For that, there is a process which we will see now. So this is the simple process here. From your problem to how to improve, how to get a solution. This how normally the circle starts. Problem is what? Find a real problem worth solving. So now you all are going to get into a startup, you are all going to become an entrepreneur. So like I said, first you need to know what product you're building, it's fine. So you have a solution now. Can you search for a problem? No, it should be the other way around, right? There should be a problem already existing in the market. So how can you solve that problem? That is how it should normally go like. So problem is something where we find it's a real problem is there. People are suffering from it. There should be some solution. Only then people will buy your product. Otherwise, nobody is going to buy your product, right? So think in that angle, okay, and see, collect it. Like we say, design thinking process we say. First try to understand the people's problem. Why this problem exists in the market. Who are the suffering people from it. And then try to build the solution. So first thing should be the problem. Once you have the problem, then define who has this problem, right? You are maybe like, you starting and stitching cloth, well, like a boutique. And then you're starting it, you're doing it for ladies and maybe you're targeting gents audience. Will it work? No. So we should know who exactly is your audience about. Who exactly, it can be gender, either for women or men, it can be general. In general also which area. Maybe like you are building some solution for US based customers and you are selling it in India. Will it work? No. So think which geography it is, which demography it is, to which people you are selling to. So all these things you have to get into consideration before you even go into the market, because where we need to know who exactly is your target customers are. So target customers can be in different classes, you can modify that. Maybe something which you are building only for the school students. So we cannot go and sell it that into the corporate. So think whom are you building it, have proper which users are going to use your product. So that is the second thing. Another thing is one idea. Think about one simple solution. Like you may at the time of brainstorming, you will have a lot of ideas coming up, right? But don't take everything as solution. Solution is always one. What is that exactly? What solution are you going to solve it initially? Then go to the other.
So have a simple solution, don't complicate it, don't put everything together. Once you have a problem, you have the target user for it, then the solution should go in the next way. Prototype. So I've already discussed about the prototype. So you have a solution for it. What prototype can be built for it? That should be your other target, where prototype is some simplest version to test your product whether this actually works or not. So in that way you can have your prototype built. So this should be the process which normally you should think about. So where you have a problem, you have the set of user with you now. Now you know one idea, okay, what is the solution for the problem you're going to build? Then after that, you're trying to build your prototype. Will it stop from there? No, right? So because prototype is something which is not a final product, that is a basic version of it. Then what you should do, you have a product. Like I said about that initially, about that person walking that stick, right? So he has a prototype, he is building it. Can he sell and go to the market? No. What you should do is, if you have a prototype, if you have everything, we should collect feedback. Who are your users? Go talk to them. Whether will it be useful for you? Whether are you going to get benefited out of it? Target your audience and go to them and then test it. So test it with the real people and get the feedback. So that you should know real people, okay? So maybe you're thinking about a prototype you're built for your user, and going to somebody else and asking, maybe your close friends or relatives, and asking them, is this product good? Of course they're going to say yes. They're not going to give you a proper feedback. So always go get your product's feedback from the people who are suffering it, or your target people, instead of going to others, okay? So that way you should have that problem statement. Then you have to improve your idea based on your feedback. So you collect all the feedbacks from them, what is it, and then try to improve it from the there. Because people normally, whoever is suffering with the actual problem, they will think, okay, so this solution, this can be done, based on the feedback, you keep iterating it. Then you iterate it, again come back to the other process, and then you build it till you reach your final product. So this is how the normal process works. If you're trying to build an app also, this is how it is. So app is not a final product. So you cannot build an app overnight and start people to use it. Like I said, people with minimum viable product, if it is ready to use, then we do it like pilot customers. So initially people will start using it, people will see if there is bug in it, and then the next process goes on. So some examples. Anyone heard of Airbnb? Right? So how Airbnb started? So Airbnb, it is where the problem it is that hotels were expensive, and two students in the US there were not having money. So they thought that they have extra beds, this air beds. So why can't I give it? And then they can earn money out of it. That's how it started. Now it's a long chain. Anybody, even if you have our house which is there here, we can convert that into Airbnb property, right? So that is how this business started worldwide, and it is like global platform it became. Swiggy. Heard of Swiggy? So how Swiggy started? Initially when we have to go out and we have to order food and come, right? Or else we used to buy food. Or sometimes after that later what happened? The hotel started sending it, right? If you maybe call them, they will send it. But it's not accessible for all the hotels, right? That's how Swiggy started it. So Swiggy will not take overnight, they didn't start. They started first with the small app to one place, and then they started the tracking. Now they are into a big chain. Who are they targeting? So their problem is that people didn't want to go out. Many of them who are working professionals or who are at home, all these, they didn't want to go out. So they can order it from anywhere, anytime, from multiple restaurants they can order it, right? So this was their problem statement. So they were targeting students, family, office workers, so they can deliver the food from any restaurants they want. And they built that chain, now it is a big thing. Another example is Meesho. Heard of Meesho? So like there are a lot of Amazon, Flipkart, many sellers are there. But how Meesho started? They were targeting the individual like homemakers who wanted to start. First they started with that WhatsApp reselling app they started. Then they started building it. Students and homemakers, they can earn money out of it. Then simple reselling model. Now it is the full app, like how Amazon and Flipkart is going on. Now it is like a full logistics chain they have, right? So that's how they have built it, and overnight they didn't become successful. Step by step only they started, and then the startup became successful. So this is how you should always think about. So what you should build first. So like I said, now with all these examples, it is not you're going to build a final product overnight or final product thinking about in one night you can build a product and start selling. But what you should think is, it's not a full app or a fancy design, but working on an idea. So idea, step by step, process by process, think about it and then go to the next level so that you know how to actually reach the
proper target audience. So now you're thinking, okay, so this is only for big people. All big startups are coming up. So this is not for small. So these are some of the examples which students like you have started. So here this is Tilak Mehta. He's in Mumbai, papers and parcels. So there's another one company called Dunso. So Dunso was started in Bangalore first. So they were like anytime delivery. Okay, so delivery, if you wanted to deliver anything, not food items or anything. So they started Dunso first and the Dunso is developed. Same way in Mumbai, when this guy, he found out that he wanted a notebook across the city, but he was not getting any proper delivery out of it. He thought about this Dabbawala. Dabbawalas are where in Mumbai, there are people like for office workers, right? From the home, they will send food to them. So these are Dabbawalas. So he thought that why can't I start a chain with them? Where he gives anything can be delivered using Dabbawalas because they reach nook and corners of the cities, right? Like that, he started a business and now he is very successful. And now he started with a small delivery. Now it is everywhere. It is there as a logistics. He is working. So why this idea he started? Because he wanted to deliver a notebook. He was not able to do it. So he started this. Same way, there is about this bows. Bow thing is this is in Africa where men also like small kids, boys they have, but that market was very less. They were not having design fancy bows and all. So he started like, why don't I build one? Like that he started and now that is selling worldwide. So like this you can think about some problem which you already have and then come out with a solution. So this is another example where Mikhail, so when she came in the Shark Tank also, where her grandma used to sell lemonade. We all know lemonade, right? So lemonade, she was selling with sugar. So she knew that sugar, it is not healthy. And at that time, even honeybees were getting extinct. So she is like, why can't I start with the honey? Like that, she invented this me and the bees lemonade with the honey combination, which is healthy option also for the kids also. Anybody can use it. Because this problem started, she invented this and now this is selling worldwide. So why this came? Because she was thinking the sugar is not healthy option and can be betterment for the earth also. So in that way, she started this at this young age. So like that, there are a lot of examples like this. There is another girl, one small girl who started in the US where she was not able to like chocolates. Her mom was not letting her to eat chocolate. She started some organic way of making with good thing, the chocolate, and then she started selling that, where it is a healthier option. So like that now a lot of organic products are coming in, right? So we all are getting into organic. Why organic? Because other things have got a lot of chemical substance, hard things. So all these, even you all are facing it. So any problem in the real life, that's why I asked in the initially, something which is frustrating you, something which you are thinking at, this is a problem that exists. Not only you can discuss with your classmates, you can discuss with your teachers, whether this problem is actually there. Then you try thinking about it and building a solution. So whenever as an entrepreneur, when you're thinking about building a solution, think in an angle that you're building something and the other person should buy it. Without just building a solution so that, it is there with you, it is not going to make you an entrepreneur. So think in such an angle that this solution is benefit for the other person and they will buy for a money from you. Only then start, then only you can call it as a business, as a feasible business or a viable business. So now I'll give you an activity for 5 minutes. Now you all have your startup, right? So, and I need at least 3 to come and present here. So just think, pick a problem, define who's your user, what is the solution, what can be your prototype. Can you all do it? I'll come and help. You all are here with one of your problems, right? One already you have one problem with you, right? Just write down one line. First you can write down what is your problem. Think, maybe you can discuss with the group. I'll give you 5 minutes. Any doubt is there? Please raise your hands. I can come and explain.
കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. We are going to capsule for tiredness. Oh, so what is this like capsule എങ്ങനെയാണ്, like from where you're building it? Like is it an organic substance അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ? സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ടയർഡ് ആവുമ്പോഴുള്ള ഒരു അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ തിങ്ക് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് AI class. In the idea. കഴിഞ്ഞു. So who's coming to present? I want at least 2 teams to come and present. Minimum 2. See, entrepreneurs, first what you need is what? You need confidence. Confidence and consistency are main ആയിട്ട് വേണ്ടത്. So should I pick or you are coming? Just come and say one line. What is your problem and who is your target audience? Atra madi. Anyone? Okay, give him a round of applause. So in case you are traveling to remote areas, in case you have a electric car, so there might not be charging stations in remote areas, right? So you can use, so we are thinking about an equipment, could be used to charge the vehicle using manual labor. So you don't need a charging station? Yeah. Yeah. So that's a good idea. Great. So that is something which he has thought and done, right? So this is a problem which is faced. Now, at least now he has got a problem statement. Now he is thinking about how to ideate it, how to make that get a solution. Now who else is coming?
Anyone? My idea is AI smart glass for blinds. Blinds. So his idea is AI smart glass for blind. Very good idea, right? Thank you. Anyone else? See this, as entrepreneurs, you should grab your opportunity, okay? So you won't get a platform every time. So this is how you market. If you don't market your ideas, nobody's going to buy it, right? So treat every opportunity as something which is where you're going to sell your product, where you're going to get to know. So that is the main thing as an entrepreneur you all should think. Blind, come. Give him a round of. So the problem is how students have a difficult time tracking their timetables and schedules. What I'm planning to make is an AI where students can upload their timetables and schedules, like the exam timetables and everything. It will organize a personalized daily study plan and everything according to the exam timings, and then it will help the student manage their time efficiently. That's a great, right? So you all are facing this, right? So he has come up with a good solution. Great, thank you. Anyone else want to come up? Okay, so this is how normally you have to think, okay? So if you have any idea, anything, so pick a problem, define your user. After once you design it, have one simple solution, and then start it, decide a prototype, then start getting the feedback and work through. So this is how you have to think. If you have any idea, you wanted to build a startup, these are the simple process which you should work on. So what are the key takeaways from this? So main thing is that start small. So don't wait for everything to get complete, or don't wait for a final product. If you have an idea, start small, working towards the idea, then build step by step, because each process is important, right? So don't completely wait for a complete final solution. Start small, building small, don't wait. Focus on one problem. Even if you have multiple problems, one problem is one thing which you have to take it. Though you have lot of problems and lot of solutions, we cannot actually carry on with everything, right? So focus on one single problem, find a solution for it, and then start building the prototype. Instead, if you take all the problems and working, that is not going to make your product viable. Build fast. So now the market is such a way, now AI and everything is booming like anything, right? So you're building something now, and then maybe tomorrow, day after tomorrow, the other person is building the same. So how fast you are, how fast you're building, how fast your technology upgrade you are, so that really matters. So any idea which you have, there are a lot of competitors also. So if you think there are competitors is already there in the market, don't feel bad. Because in one way, for competitors are good, because we are trying to know that this problem is already there in the market. But how different are we? We call it as USP, right? So what is your unique selling point? How different are you from them? So this actually matters. So in that way, try to build your product and think that build fast so that nobody else comes ahead of you. So try to do it in that way. Learn fast. So you have already an idea, you have a problem, and just stick with that thing and then move forward. It's not going to work, right? So more technology upgradation, more things are coming. Learn more, read more, network more, talk to more people. And if you're doing into research, get good research scholars or research thing, talk to them, understand the problem, and then work on it. So always learn more. Don't ever stop learning. Learning is, as an entrepreneur, if you're working or if you're anything as a student, learn more, only then the knowledge is fast, right? So more knowledge you get, the more thing you can build it out. So these are the something which you have to always keep in mind. So yeah, so I'm stopping here. So don't wait for something to build, it's going to happen it and all that. Start today, start small, build it so that you can reach a successful person. So yeah, any questions?
Any questions? No questions, sir? Okay, so I'm stopping my session. Thank you so much. All the best for each one of you. Think more, create more, and then build a successful and future. Want to see everybody as budding successful entrepreneur. So anything is there, you can contact me. You can ask me. I'm happy to help. So all the best. Thank you. So thank you so much, ma'am, for your valuable contributions for this session. Thank you so much. So as a token of gratitude from our side, we would like to present a memento to Sheetal ma'am. So I would like to invite Mr. Anthony Maliekal to hand over the memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I'll be reading a list. Please check whether you have filled the A4 sheet. First school is Little Queen Public School. Please stand up. Little Queen Public School. Whether you have filled that A4 sheet? Little Queen. Second school, Holy Grace Academy. Please stand up, Holy Grace Academy. Okay, thank you. Notre Dame School. Al Asr School. Raju Davis School. Raju Davis. Raju Davis. Dr. Raju Davis International School. St. Paul's. St. Paul's. Devamata CMI Public School.
Vidya Vihar Central School. Vidya Vihar Central School. Saint Joseph. Saint Joseph. Nirmal Jyoti Central School. Nirmal Jyoti. Navy Children's School. Maps Chalakudi. Maps. Like everybody here, have you filled this PMC school students? It's filled here. For PMC school students, team members have been filled here. For CBSE here, have you done it, everybody? For Holy Grace, we have a separate list. Where is that? Volunteers? Where is that one sheet for Holy Grace? PMC, this is only da. So, Atlantics is this team, right? Atlantic. 2 students, 1 mentor. NDS, NDSV, so you both. Any other teams are there from CBSE school? CBSE school? So here we find teachers now. I will come to you. Both are teachers from CBSE school. I want one volunteer with one A4 sheet. Volunteer with an A4 sheet. Ma'am, one more A4 sheet. One more A4 sheet. One volunteer, please. Volunteer. Holy Grace students are where we are seated? This group, this one, that. Okay. Kana, from this 3 group, you have to make note of it. Team name, student name, school name. Okay, ma'am. Ma'am, to the next session. Okay. So are you all clear with prototype which Sheetal ma'am has taken in the last session? Yes? Everyone are clear? So can I test you people? Yes? Okay. Now tell me, what is common in between these? What is common in between these? Come on, yeah, you have listened already to this session. What is common in between these? Prototype? Yes? What is common in between these two? Huh? Tell me an exact one. It is prototype, I agree to that. Small scale model. Somewhat is correct, but not exactly. Can you give a chocolate to him? Anyone else? Basic working prototype. Prototype itself is a basic thing. Anyone else? Prototype is correct. Okay. But something is similar in between these two. What is it? Can you read what is written down? At least it is there. Understood? So both of them are model. What model? What model? Miniature? Correct. Isn't this a kind of a kind of a, what is it? It is made in clay and that is made in paper or cardboard. Yes. So both of them are models. Okay.
working, bro? Work ആവുന്നില്ല. Okay, what is common in between these two? What is common in between these two? Okay, this is a app wireframe. Okay, just before we are doing the app, we will be designing what are the fields, what are the elements that are needed in an app, and that one is a hardware assembly. So it defines the connection. Okay, what are the requirements, where the connection has to be in the circuit board and all those things. Yes, so both of them are prototype. Yes, so these are prototypes. Okay, so what is a prototype? A prototype is a preliminary version or a model of a product, service or process. So prototype is there in product, service, and it is also there in each processes. Whatever small process that we are going to do in our company will have a prototype. Clear? Yes. So why should we develop a prototype? It helps in detecting the functionalities easily. It helps the teams to get aligned with us. If we are having something in the mind, will the team know what we wanted to know? I mean, what we wanted to build? No. So when we are creating a prototype, the team will be in clarity. Then even for us, we will get a clarity. Okay, this is the user's need. We need to build a product like this, and it is matching with the user's needs. We need to have a clarity about that. Yes, so that is why we are building a prototype, and it will reduce rework. So again and again working on a solution will be reduced if you are already having a prototype. Clear on that? But it takes time, and sometimes it can be expensive. Okay, so the goal of the prototype is to learn, improve, repeat. Okay, so say example, Sheetal was putting a example of Meesho. Yes, so what did Meesho do? They created a WhatsApp group, they sold it, they made money of it, they understood that model is working, and then they wanted to scale, they wanted to sell it to a large group, and then they started to build an app. They got funding from Google. You're aware of that? They are funded by Google. They got funding by Google, and then now they have listed also. I mean, have they listed, or they are about to? I think they are about to go IPO. Okay, so what they have done, they validated their idea that it is a working model first, that they are generating revenue, and then they improved to give it to a large scale of people. Okay, when something is not working, they are again working on it again and again. Yes, okay. Sierra car. Okay, what happened? Sierra car. Sierra. Or you can take even Nexon. 2022 model and 2025 model. The design, shape, everything has been changed. What have they done? What have they done? They have improved the features, everything, and they have come up with a new Nexon. The all new Nexon. Yes, similarly Duster car also.
new duster has launched. Yes, there was an advertisement in yesterday's newspaper. Did you all see that? Yes. So what did they do? Whatever there is a pain point in the current product, they are coming up with a new version. So that is the main point of prototyping. So it will help you learn the mistake, improve it, go test it, and again it is like a cycle. Clear? Okay. So let's see the type of prototype. The first one is paper prototype. Second one is wireframe, device, role play, and storyboard and scenarios. So paper prototype. So say example, if you want to make just a drawing of this water bottle. This water bottle is in rectangle. I mean, what is the shape of this? It's kind of a rectangular cube, or what is it? Cuboid. Okay. It is in the shape of a cuboid. But what are the other shapes of the water bottle? What are the, if you want to talk, you can go, ma. Go out, ma. What are the other shapes of the water bottle? Cylinder. Okay. Then, what is the shape of that aquafina, that small bottle? It's like, no, that small bottle is there, no? Aquafina. Small bottle. That 100 ml, 150 ml bottle. It's a miniature version of this. Huh? Yeah. So what shape you need? If you're putting that in a paper form, that is called as paper prototyping. Okay? For apps, if you need to know what are the fields, what are the elements you wanted to include in the app, if you wanted to put it just before, you know what is UI UX, right? Everybody know what is UI UX? What is UI? User interface, and UX is user. Okay, just it. Then we have device mockup. Okay, say example you wanted to make a prototype of this mic. What you will do? You will do a 3D printing, right? Okay, so that is called device mockup. Mostly it is used in electronic products using 3D printers. Okay, okay. Now, have you seen? Okay. Customer journey. Example I will tell you. Okay, you are going to a beauty parlor. Okay, so when you are going to a beauty parlor, you wanted a haircut. So you will go to the reception, you will ask them, I need a haircut. So they will tell you, ma'am, have a seat. Right? So there is a customer journey that is actually done there. From reception, they will be assigning one person to haircut, I mean the stylist person. So that stylist person will take you, will make you sit, they will cover you with all the, haircutting drapes and all. And he will ask you like what haircut you need, can I do like this? And followed by there is a lot of process or procedures happening. So what does that happen?
So this procedure or process is, if you wanted to make it in a prototype, it is called as role play and simulations. Mostly it is in the service industry. Yes? Yes? In product industry, it is mostly in customer journey. Identifying the customer journey is where this role play process happens. Finally is storyboards and scenarios. How many of you has seen before and after photos in advertisements? Before, after. How many of you know how the advertisements that we see on daily basis work on the storyboard? How many of you know that? Even the background pictures or whatever, even if there is a vessel in the ad or any ad, the costume that actor or actress in the advertisement, model, I would say, model person wears, what color, even if that dress has a flower, everything is made out of storyboard. So after storyboard only it goes into advertisements. So you're clear with all these prototypes? So what are the prototypes we have? First one is paper prototype. Second one is wireframe. Third one is device mockup. Fourth one is role play. Fifth one is storyboards. You're clear with this? Okay, now we'll go to the fidelity. So fidelity refers to the degree of accuracy or similarity of the prototypes to the final product or services. Okay, so there are three types of fidelity. One is low fidelity, mid fidelity and high fidelity. Okay, so low fidelity example is this. What is this? What is the first one? It is just a drawing of an app screen which is done in a paper or just in a paint. Yes? The second one is medium fidelity. What is the difference between these two? What is the difference between these two? It is having a detailed design in a digital format, neatly structured with screens, with all the fields and elements needed. Yes? But is this a prototype? Is this a prototype? It is a prototype, but it is having a medium fidelity. So what does high fidelity look like? So the high fidelity looks like this. What is it? The look and feel of the screen is actually defined here. So you are able to understand this three. Okay? Sometimes it comes in combination like low, medium, mid, high fidelity also. Okay? Can we look into the examples? Okay. What fidelity is this? Paper, prototype, but what fidelity is this? Do you all agree with me this is a paper prototype? Yes? What fidelity is this? Low fidelity? Okay. What is this? It's a paper prototype of an app. So what fidelity it is? Low fidelity? Okay. Wireframes. Okay, wireframes of an app. What fidelity it is? Wireframes of an app. You have all the, it's not visible here, but I'll explain. You have all the fields and you have all the elements in the app screen, but it does not have a look and feel. What it is? Medium. Okay. Product design. What fidelity it is? 3D printed. Product design. What fidelity is this? High fidelity? Okay.
Role plays and simulation? Role play and simulation? Role play and simulation? It is a tricky one. Medium? Okay, let's see the answer. Okay, finally, storyboards and scenarios. It is a, I'll tell you and I'll give you a clue. It is a paper presentation. It is a paper presentation. So tell me what fidelity it is. Okay, can we see? So, first one is low fidelity, second one is low fidelity, third one is mid fidelity, fourth one is high fidelity, fifth one is low mid fidelity. Why? Why? There comes a digital representation. Understood? So, but still it is low. Why? That does not have a complete, in that role play, that does not have a complete role play or simulations. It comes in a digital format. Okay? And the last one is storyboard, low fidelity. Clear? Okay. So, you all know, like, you have all created your prototypes. Yes? See, you can use ChatGPT, you can use Claude AI to make a prototype. You can just generate picture or sketches or whatever you want. You can use it. Okay? I'll give you 5 minutes time. You'll do a prototype. Every team, for your idea, you'll do a prototype. Or even if you want to draw in paper pen, you can do that. If you want to make a 3D model out of papers you have, you can do that. Can we do that? Yes? I want every team. How many teams are there, Lavanya? Three teams have to present it. Come on, let's do it. There is no right, wrong. Okay, you can even use AI. Even UI UX of an app can be done in Claude AI. Can we do it? There is no right, no, there is no wrong. We'll do the prototype and you'll have to present it.
Even if you are drawing in with paper and pen, you can just take a picture of that, put it in ChatGPT and make a prototype, digital prototype. Hands, we are there to help you. Any doubt, you can raise the hand. We'll be there to help you. For the next session, the expert is ready. They will be coming by 1:30.
So participants, please listen. Now we'll move on for the lunch break. And you can come back by 1:45. During that time, you can do the work which is assigned by them. Okay. So now you can move to the canteen for your lunch. By 1:45, please come back. So participants, move first, and we need few volunteers to go there to the canteen side. Okay. Thank you. So good afternoon all. So we are moving on with the next session, that is AI in school innovation. We have with us Dr. Nitin G, who is an entrepreneur, educator and innovator from Kerala with a strong focus on bridging the gap between academia and industry. He holds a PhD in electronics and communication engineering from NIT Calicut and has built a career combining technical expertise with an entrepreneurial vision. He is the founder and CEO of Logic Box Innovation Private Limited, an edtech company dedicated to making AI, coding, and computational thinking accessible to school students. Earlier, he founded Mentor Now,
an initiative aimed at upskilling college students in artificial intelligence. In addition to his entrepreneurial journey, Dr. Nitin has served as an assistant professor, mentoring students and contributing to engineering education. His diverse experience across academia and industry makes him an engaging and insightful speaker. We welcome you for the session. Thank you so much for your presence. Thank you, sir. Hello, hello. Okay. So, good afternoon. 2 ദിവസമായി കുറേ സെഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? Let me ask you one thing. Is there anybody who doesn't understand Malayalam in this group? If yes, please raise your hands so that I will continue in English itself. Just to know. മലയാളം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is there anybody who doesn't understand Malayalam? എല്ലാവരും മലയാളിയാണ് അല്ലേ? സോ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സോ ദാറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ജസ്റ്റ് ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും ഇന്ന് മോർണിംഗിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പരിപാടി. എന്താ പഠിച്ചോ? ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ? 2 ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ?
ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്തായാലും ആരെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തരുമോ? എന്താ പഠിച്ചേ? ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഓണ്ടർപ്രനർഷിപ്പിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എന്താ? ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക അല്ലേ? പിന്നെ പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക, അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ 2 ദിവസം കൊണ്ട്? ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? കേട്ടില്ല. പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടീച്ചറാണ് ഉത്തരം പറയണേ, കുട്ടികളാരുമില്ലേ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. എന്താ ടീച്ചറെ? ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, പിന്നെ വേറെന്താ പഠിച്ചേ? ഐഡിയേഷൻ, പിന്നെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്, ടെസ്റ്റിങ്, പിന്നെന്താ അവിടെ പറഞ്ഞല്ല? മാർക്കറ്റിങ്. ഓക്കെ, വേറെ? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ട്? പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാടാ? എത്ര ക്ലാസ്സിലാ? 9ലെത്തിയാ? ഓക്കെ, ഏറ്റവും ചെറിയ വീട്ടിലാരാ? ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ വീട്ടിലാരാ? ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിലെ താഴെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 6th താഴെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 7th കുട്ടികളുണ്ടോ? 7th ആരല്ലേ? ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് 7 ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്. ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാരാ? +2 ആണോ? +2 കുട്ടികളല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനകത്തേക്ക് വരാം. ഐ നോ യു ഹാവ് ലേൺഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് ഓവർ ദി പാസ്റ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ടുഡേ മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. റൈറ്റ്, ഇതുവരെ ഉണ്ടായ പോലത്തെ ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കില്ല. ഐ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ AI. റൈറ്റ്, AI നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? AI എന്താന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിപാടിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഈസ് AI ഇൻ സ്കൂൾ ഇന്നോവേഷൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ AI എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം മെയിൻലി ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്, I'll be talking about initially about AI, what is AI and some applications of AI. General ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി സംസാരിക്കാം. Then we'll try to create how you can create AI quite easily these days. പഴയതുപോലെയല്ല, AI വെച്ചിട്ട് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ AI എങ്ങനെ ഇന്നോവേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് 1 hour's ടൈം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. റൈറ്റ്, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഗെയിം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടോ? ടീച്ചേഴ്സിന് കയ്യിലുണ്ടാവും. ടീച്ചേഴ്സിന് കയ്യിൽ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങിക്കോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഗെയിം ഒന്ന് കളിക്കോ. വെറുതെ കുറേ നേരം ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കണ്ടല്ലോ. മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തവര് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഇരുന്നോ. മൊബൈൽ ഇല്ലേ? എന്നാ ഞാൻ തരാം. പിടിച്ചോ, സ്കാൻ ചെയ്തോ. ആ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഗെയിം കളിക്കോ. കുട്ടികളെ കളിച്ചോളൂ, ടീച്ചേഴ്സിന് കളിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്കാനർ കാണുന്നില്ലേ? കിട്ടുന്നില്ലടാ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്? കിട്ടിയോ? അവിടെ പോയി ഇവിടെ തുറന്നാൽ മതി. ഈ സാധനം തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ മുമ്പിലൊരു ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഗൂഗിൾ ലെൻസ് തുറന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്താൽ കേട്ടോ. അത് വലുതാക്കണം കുറച്ച്. കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി തരാം. സെക്കൻഡേ, ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗർ. എനിക്ക് കിട്ടാത്തവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതും വലുതാക്കി തരാൻ വേണമെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന അഡ്രസ്സിൽ പോയാലും മതി. ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ്. അതിലാരാ ജയിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, കുറേ പ്രാവശ്യം കളിക്കണ്ട. കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ മോളെ? കിട്ടിയോ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നെയിം എൻട്രി ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്.
ലോഡായില്ലല്ലോടാ നെറ്റില്ലേ? ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, കുറച്ച് സ്ലോ ആണല്ലോ. ആ അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, നീ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കളിച്ച് കഴിഞ്ഞവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോടാ? ഓക്കെ, 12 പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, 28 പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ കളിക്കണ്ടോ? കളിക്കുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് കളി, പെട്ടെന്ന് സ്പീഡേക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചാൽ മതിയേ. അയ്യാ സാറില്ല, ഇത് വെറുതെ ഒരു തമാശ കളിക്കണാണേ, തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞോ? നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാം. ആരാ ജയിച്ചേ നോക്കാലോ. ഈ ഗെയിമിനകത്ത് 45 പേര് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 45 പേര് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വിന്നർ അറിയണ്ടേ? ആരാ ജയിച്ചറിയണ്ടേ? എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിനകത്ത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത കുറേ പേരെ കാണാനുണ്ട് എനിക്ക്. അതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ വിന്നർ കണ്ടുപിടിക്കുക? ടൈം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. കറക്റ്റ് ടൈം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ്. എല്ലാവരും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, താഴോട്ടെല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല. ആരാണ്? ആദിൽ നസീം TS. ആരാണ് അതിൽ? നല്ല കൈ കൊടുത്തേ. അതിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട്, അതിൽ മാത്രമല്ല കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യനും ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് 43 സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നല്ല കൈ കൊടുത്തേ. അതിലേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുക്കോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ? 12th. ഓക്കെ, ഒന്ന് പിടിച്ചോ. അതിൽ ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്? കുറേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ല ഇത് ചെളി കേസാ? ഞാൻ ചുമ്മാ അടിച്ചു വിട്ടാണ്. അവൻ പറയാണ് സാർ ഒരു ലോക്കൽ ഗെയിം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാനൊക്കെ എമ്മാതിരി ഗെയിം കളിക്കുന്നതാണ്, ഫ്രീ ഫയറും മറ്റതൊക്കെ ഇന്ന് കളിക്കണം എന്നോടാണ് ഇമ്മാതിരി ലോക്കൽ ഗെയിം കൊണ്ടുവന്നാണ് അവൻ പറയണത്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അവൻ പറയണേ ആദിൽ പറയണോ ഇത് സിമ്പിൾ ഗെയിമായിട്ടാണ് ആദിൽ കളിച്ചത്. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര ടഫായി തോന്നിയ ആരെങ്കിലും ഗെയിം? ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭയങ്കര ടഫ് ഗെയിമാന്ന് തോന്നിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില്? ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിം കളിച്ചതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ? ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിം കളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സ്റ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തന്നത്?
ഒരു ലിങ്ക് തന്നു അല്ലേ, ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തന്നു. അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആ ഗെയിം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട്? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളത് വായിച്ചു, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് പോയിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അയാൾക്കിത് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ? ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോണ്ട് 4 മൂലക്കായിട്ട് 4 ആൻസേഴ്സ് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആൻസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമം എന്താ? നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആ സെക്കൻഡിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിൽക്കണം. ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കണം, കറക്റ്റ് ആൻസറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഏതാ എളുപ്പ വഴി, ഏതാ എങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെ എത്തുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി. പോണ വഴിയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എനിമീസ്. തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഫ്രണ്ട്സാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം സംഭവിക്കും, അപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈഫ് പോയി. ഒരു ലൈഫ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപകടമാണ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് പോവും, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേഴ്സ് യു ഡിഡ്ന്റ് ടച്ച് എനി ഓഫ് ദോസ്, റൈറ്റ്? ആ കറക്റ്റ് പാത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1000കണക്കിന് സ്കില്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഗെയിം കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റല്ലേ? ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. മനുഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. നമ്മളല്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ. സോ ക്യാൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡു ദിസ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഞാൻ തന്ന QR കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു QR കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? പറ്റിയാൽ നമുക്കതിനെന്ത് വിളിക്കാം? പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. എക്സാക്ട്ലി. സോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ കളിച്ച ആ ഗെയിം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കളിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? ഇതെന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഭയങ്കര രസമാണ്. 1956 1956 പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ കേരളമൊക്കെ ഉണ്ടായതുമല്ല? 1956 1956 at a time when we didn't have proper electricity, we didn't have computers, we didn't have cloud, ഒരു തേങ്ങില്ല. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 3-4 സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ, ജോൺ മക്കാത്തി, മാർവിൻ എൽ മിൻസ്കി, നെത്താനിയൽ റോജസ്റ്റർ, ക്ലോഡ് ഷാനൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് പേര് US ഡാർട്ട്മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു US ഗവൺമെൻറ്റിന് 1956. ആ ഒരു കൊടുത്ത പ്രപ്പോസലിനകത്താണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ AI ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ? ഏകദേശം ഒരു 10-70 കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. AI എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിട്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു AIയുടെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ AI started as a separate field of study in 1956. 1956 ആദ്യമായിട്ട് AIന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ഇവർ അന്ന് കൊടുത്ത പ്രപ്പോസൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു PDF ആണ്. ഒരു 4-5 പേജ് മാത്രമുള്ളൊരു PDF ആണ്. എ പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മർ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 1955 ഓഗസ്റ്റ് 31 കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, ഈ ജോൺ മക്കാത്തി, മാർവിൻ എൽ മിൻസ്കി, നത്താനിയൽ റോജസ്റ്റർ, ക്ലോഡ് ഷാനൺ, ആരുടെയും പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആരുടെ പേര്? മക്കാത്തി ആരാ? സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇവർ 4 പേരും. പക്ഷേ അതിൽ ഈ മക്കാത്തിയുടെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേട്ടെ? ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ? AIയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഈ ജോൺ മക്കാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജോൺ മക്കാത്തിയുടെ പേര് കേട്ടത്. നിങ്ങൾ ക്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു AI കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ലോഡ്, അതിൻ്റെ പേര് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ? ഈ പുള്ളിന്നാ. ക്ലോഡ് ഷാനൺ ഇല്ലേ, ആ പുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നത്? ക്ലോഡ് എന്നുള്ളൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. എനിവേസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് 1955 ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു US ഗവൺമെൻറ്റിന്. ആ പ്രപ്പോസലിനകത്ത് അവരിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണമാണ്, പിന്നാണ് അർത്ഥം ചോദിക്കണം അല്ലേ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അവരങ്ങനെ വളച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, വാട്ട് ഇസ് AI? If a computer can mimic or simulate human intelligence, we can call it as AI. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ?
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? അത് നോക്കണ്ട, നോക്കാതെ പറയടാ. ഇഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ മിമിക് ഓർ സിമുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? AI. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്താ? ഡോഗാണ്. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്താ? ക്യാറ്റാണ്. ഏത് ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയും ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡോഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ക്യാറ്റ് അല്ലേ? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിനൊരു 1 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ പറയാം അതിൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന്. താടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, പറയാൻ പറ്റില്ല. സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾ ജനിച്ച സമയം മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പട്ടത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് കൂടി ഒരു പട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ബോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് കേട്ട് 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 പൂച്ച പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യാവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കേട്ട് 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 മടുത്തു അല്ലേ? കുറേ കാലം കേട്ട് 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 കണ്ട് 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 കാർട്ടൂണിൽ കണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് പല രീതിയിലും ഈ ക്യാറ്റിനെയും ഡോഗിനെയും കണ്ട് 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 കറൻ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ടാസ്ക് ഫോർ യു. വെനെവർ യു സീ ദീസ് പീപ്പിൾ, ദീസ് ക്രീച്ചേഴ്സ്, യു നോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡോഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ക്യാറ്റ്, റൈറ്റ്? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗൈൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ടു കോൾ ഇറ്റ്? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് AI. അപ്പോൾ AI എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ AI എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ പരിപാടി. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണ വലിയ കാര്യമായിക്കോട്ടെ, ഇതുപോലെ ക്യാറ്റിനെയും ഡോഗിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കാര്യമായിക്കോട്ടെ, അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് AI. അതൊക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും AI ജനറേഷനാണ്. ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് AI യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. AIയുടെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരുമോ? ChatGPT. എവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ChatGPT, രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ജെമിനായി, പിന്നെന്താണ്? മറ്റേ വാട്സാപ്പിൽ കുത്തുന്ന സാധനം. പിന്നെ എടാ ഈ പറയണ അല്ലാതെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ലേ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണത് കുറച്ച് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇതല്ലാതെ AIക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലേ? ഷോപ്പിങ്ങിനകത്ത് AI യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല ഐഡിയ ആണ്. വേറെ എവിടെ നമ്മൾ AI യൂസ് ചെയ്യണേ? എവിടെ യൂസേ? റെയിൽവേക്കകത്ത് ചാറ്റ് ബോർഡ് അല്ലേ? ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട്. അതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടിക്കറ്റ് ബുക്കാക്കി തരും. വേറെ ചാറ്റ് ബോട്ടുകൾ നല്ല ആൻസറാണ്. വേറെ എന്താ? എന്തായിരുന്നു? യൂട്യൂബ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അടിപൊളി ആൻസറാണ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു AIയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കണേ. ഇപ്പോൾ AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ChatGPTയും ക്ലോഡും ജെമിനയും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതല്ല AI. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് റിയൽ AI. ദാറ്റ്സ് വേർ വി ആർ ഹെഡിങ്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമല്ല AI എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഷോ സം ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വന്ന കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സാധനം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ? മറ്റേ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ, അലക്സ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ജെമിനൈ വെച്ച് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെമിനൈ ഉണ്ട്, സിറി അല്ലേ? ഐഫോണുള്ളതെങ്കിൽ ഹേ സിറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന സിറി ഉണ്ട്, ബിക്സ്ബി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യൂസ് AI അറ്റ് ദ ബാക്ക് എൻഡ്. പിറകിൽ എന്തുണ്ട്? AI യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ChatGPT മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബാക്കിൽ AI നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. AI ഈസ് ബീയിങ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് എൻഡ്, റൈറ്റ്? വേറൊന്ന് ഇതെന്താ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയല്ലേ? സ്നാപ്ചാറ്റ് അല്ലേ? ഡെയിലി എടുത്ത് ഫിൽറ്റർ. സ്നാപ്പിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ? എനിക്കൊരു മോനുണ്ട്, അവൻ LKG പഠിക്കുകയാണ്. ഡെയിലി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പട്ടീനെയും പൂച്ചേനെയും ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അവൻ്റെ തല മര്യാദ കാണാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. സോ ഈ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ യൂസിങ് AI അറ്റ് ദ ബാക്ക് എൻഡ്. കാരണം ഇതിൽ നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഐയുടെ പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ പൊസിഷൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ എലിമെൻസിനൊക്കെ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് ദേ ആർ യൂസിങ് AI, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഒരാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. യൂട്യൂബിനകത്ത് കോടാനുകോടി വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു 5-10 വീഡിയോ അവരെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ? നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതൊന്നുമല്ല. ഈ കോടാനുകോടി വീഡിയോസിനകത്തുനിന്ന് വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആർക്കറിയാം? ഈ സാധനങ്ങൾക്കറിയാം, യൂട്യൂബിനറിയാം. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ പാർട്ട്ണറോടോ ഒന്നും പറയാത്ത നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കറിയാം? AIക്ക് അറിയാം. ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ AIക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് ഡപ്പാങ്കുത്ത് പാട്ടാണ് ഇഷ്ടം,
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെലഡിയാണ് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ചായ്വ് എങ്ങോട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് ചായ്വ് എന്താണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് AI എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുപോലത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, എനിക്ക് വഴി കറക്റ്റായിട്ട് റൂട്ട് അറിയില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടു. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു 2-3 റൂട്ടുണ്ട്, ഇതിലേത് റൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഇന്ന റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട, മറ്റേ വഴിയാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു. അഗൈൻ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, AI യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ, നമ്മൾ പോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിനകത്തുള്ള GPS കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അവർ ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇയാൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എത്തി, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റക്കായി, എൻ്റെ മുന്നിലും ബാക്കിലൊക്കെ കുറേ വണ്ടികൾ സ്റ്റക്കായിട്ട് വിചാരിച്ചോ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ GPS കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയുന്നുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ മനസ്സിലായി 3-4 വണ്ടികൾ വയ്യ പിറകിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അടുത്ത പുറകെ വരുന്ന ആൾക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ, ഓക്കെ ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട, അവിടെ കുറേ വണ്ടികൾ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല. ഇൻസ്റ്റാറ്റ് ഹു ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ബീങ് ഡൺ ബൈ AI അല്ലേ. AI ആണ് ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. ഇതാരത്, ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലുള്ള ആരാ, ടെർമിനേറ്റർ. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലുള്ള ആരാ, ചിട്ടി ദ റോബോട്ട് അല്ലേ. ഈ ടെർമിനേറ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ റോബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറേ റോബോട്ട് സിനിമയൊക്കെ ഇല്ലേ. എനിവേസ്, ആർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നഗറിൻ്റെ ഈ ടെർമിനേറ്ററും ഈ ചിട്ടി ദ റോബോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ശരിക്കില്ല. പക്ഷേ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 2-3-4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നിട്ട് കൂടെ പഠിക്കാൻ റോബോട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചോക്കെ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇടാന്ന് കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റോബോട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി റോബോട്ടായിരിക്കും, പകുതി ഹ്യൂമൻ. റൈറ്റ്, ഇത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, 10% റോബോട്ടിന് പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇറക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ, പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപമാണ് ഇയാളറിയില്ലേ, ഇയാളെ പേരറിയില്ല, സോഫിയ. എക്സാക്ട്ലി, സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു 5 or 6 years ബാക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഭയങ്കര ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഫിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയോ, ഇത് പഴയതാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ്. ഹ്യൂമനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെയുള്ള റോബോട്ടാണ്. ഈ സോഫിയക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. സോഫിയുടെ ആൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പണി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണേ, പറയേണ്ടത് ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ ഈസ് മൈ പ്രൈമറി റോൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ രൂപമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സോഫിയൊക്കെ. മേ ബി കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ആളുകൾ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ വൺ. ഞാൻ വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഓർത്തെടുത്ത് പറയുന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർലെസ് കാറല്ലേ. ഇത് ടെസ്ലയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, അയാൾ പെഡലും ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പെഡൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കാർ ഈസ് ഗോയിങ്. ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് എടുക്കണം റൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ വേറെ വീഡിയോസ് കാണുന്നില്ലേ, സൈഡിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ. എന്താ അത്, അതിന് ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈഡാസ് ഉണ്ട്, റഡാസ് ഉണ്ട്, ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്യാമറാസ് പ്രസൻറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൻസറുകൾ ഈ കാറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അവർ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർ സെയിം ലൈനിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലെയിനിൻ്റെ വരകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൈഡിലുള്ള ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം കൂടുതൽ? ചെറിയ കുട്ടിയെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ കുട്ടികൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? എടാ നീ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാടാ, സ്കൂളിലല്ലേ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചാ? എനിക്ക് കുളയില്ല. എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ? +2 MB ആണോ? സോറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓടിച്ചോ വണ്ടി ഓടിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ സ്കൂൾ പിള്ളേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് MB ക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞ. പറഞ്ഞു വന്നത് AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് AI എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ ക്യാമറകളും സെൻസറുകളൊക്കെ അതിന് ചുറ്റുമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. AI-യുടെ സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റിയർ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അല്ലേ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ അതിന് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സെൻസറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. റൈറ്റ്, ChatGPT ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല. ഇതൊക്കെ അന്ന് പണ്ട് ഞാൻ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ്. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു ടേമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ്? മെഷീൻ ലേണിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? AI ML AML അങ്ങോട്ടുണ്ടല്ലേ. AI ML എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണതാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AI എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? AI എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു?
മിമിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ? മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പ്യൂട്ടറിന് മിമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താ? ആർക്കറിയാം? എങ്ങനെ? ഫീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഏകദേശം അടുത്താണ്. വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഓർമ്മയുണ്ടാ? വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എനിവേസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് AI എന്താണെന്നായിരുന്നു. ഇഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ മിമിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് AI. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് AI which allows the machine to learn automatically from past data without programming explicitly. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. വെള്ളയാണെന്ത്? AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോഡർ ഏരിയ ആണ്. AIക്ക് എന്തേ ചെയ്യണ്ടോ? മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറെ പഠിപ്പിക്കുക. അത്ര ആർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ? AIക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ AI നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളെല്ലാം തന്നെ സാധ്യമായത് സോൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് വന്നോണ്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1956 AI സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 1956 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1980കളുടെ പകുതി വരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് AI നടത്താൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവണില്ല. അപ്പോൾ 1980, 85 മുതൽ ഒരു 90 വരെ 95 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് AIക്കകത്തുള്ള റിസർച്ചുകളെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ആളുകൾ. ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയ പരിപാടിയല്ല, മനുഷ്യനെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുക എന്നൊന്നും പറയുന്നത് നടക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ദിസ് പീരിയഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് AI വിൻ്റർ, AIയുടെ തണുപ്പ് കാലം എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ 1990കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അങ്ങ് കയറി കൊളുത്താൻ തുടങ്ങിയത്. 2000 കഴിഞ്ഞതോടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഒരുപാട് വലിയ ടെക്നിക്കുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരു ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. 2018 ആയ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ഗൂഗിളിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഒക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. വലിയ കോംപ്ലക്സ് പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഈ GPT ജനറലൈസ് പ്രീ ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ്. ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ AI ഉണ്ടായത്. എനിവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് AIക്ക് അകത്തുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ്, റൈറ്റ്? അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ആം എൻ ഓൺടർപ്രനർ. ഞാൻ ഈ ഏരിയക്കകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനകത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനകത്തുള്ള ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഈ ടൂൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്താ എൻ്റെ പേര്? സ്ക്രാച്ച് അല്ലേ? സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വി ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് ഇറ്റ്. സ്ക്രാച്ചിനകത്ത് എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റീസും ഇല്ല, കുറച്ചധികം അഡീഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കൂടി ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ കറൻ്റ്ലി കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് logicbox.1 എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അഗൈൻ ഇത് പ്രോപ്പർലി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഏർലി യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തരാം. എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കണേ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, പ്രോപ്പർ റിലീസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇൻ എ മന്ത്സ് ടൈം യു വിൽ സീ ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ, റൈറ്റ്? എനിവേസ് ലോജിക് ബോക്സിൻ്റെ ഈ സാധനത്തിനകത്ത് ഈ സ്ക്രാച്ച് പഠിച്ച ആർക്കുണ്ട് ഇവിടെ? ഒരാളെ സ്ക്രാച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ? സ്കൂൾ സിലബസ് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ? സത്യം പറയടാ, കള്ളം പറയാതെ. പഠിപ്പിച്ചത് വരെ ആർക്കുണ്ട്? അല്ല, സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു കൈ പൊങ്ങുണ്ട്. പഠിച്ചപ്പോൾ പൊങ്ങണ്ടില്ലായിരുന്നു, പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പൊങ്ങുണ്ട്. എനിവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇൻ എക്സലന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിങ് പരിപാടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഐ തോട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈവെക്കുന്ന ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്, പക്ഷേ കുറച്ച് കൈകൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അഗൈൻ ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് 2007 റിലീസ് ചെയ്തതാണ്, നമ്മുടെ സിലബസിലുണ്ട്. CBSE നിങ്ങൾ CBSE കുട്ടികളാ? CBSEയിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസിലുണ്ടുള്ള സാധനം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നാ സംഭവം ഉണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ടീച്ചർ? ഓർഡറാ. എനിവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ടീച്ചറെ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇത് രസമുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, നല്ലൊരു ഫൺ പരിപാടിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, ആർക്കും സ്ക്രാച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പരിപാടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലൊരു ക്യാറ്റ് കാണില്ലേ? ആ സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം. ഈ സ്റ്റേജിനകത്ത് ഓരോ ആനിമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് വെച്ച് ഈ കോഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കോഡ്, കണ്ടോ? ഞാൻ മൂവ് 10 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇതല്ല, നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, റൈറ്റ്? ഇവൻസിനകത്ത് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ടാവും, ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്ന പോലെ ആക്കാം, നടത്തുന്ന പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ലുക്സിനകത്ത് പോയാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ട്. ഇത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണിത്. പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ഇതിങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അഗൈൻ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡസൻ മാറ്റർ. ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ആയി എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോകാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളത് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് അല്ലല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റാ, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സാധനം മാറിപ്പോയി. ഇവിടെ പോയി ഇതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും. ഫാമിലിയെ കൂടി നടക്കട്ടെ എൻ്റെ ക്യാറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓടും, സ്പീഡ് കുറക്കാം, ദൂരെ ഓടിക്കാം, കൂടെ ഓടിക്കാം, ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാം, പല പരിപാടി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഫൺ പരിപാടിയാണ്. ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനിമേഷനും ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാമിങ്, അതിൻ്റെ ലോജിക്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക്ക് ബിൽഡ് ആവും. പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ല, ശരിക്കും ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ബിടെക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അത് പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ആ സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ടെൻഷനാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങും. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വലിയ കോഡം എഴുതാൻ തുടങ്ങും. ഇതെന്തിനാ എഴുതണേ, ഇത് എന്താ ചെയ്യണേന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കന്ന് കത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ആ ലോജിക്ക് കത്താൻ തുടങ്ങും. ഓരോ സാധനം എന്തിനാ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗെയിമുകളും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് അറിയാത്തവർ സ്ക്രാച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക. സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് LogicBox.1. എൻ്റെ കമ്പനി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പരിപാടി വേറെ ആയിരുന്നു. മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് ക്ലാസിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക, ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു AI ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണേ. ഈ AI എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ഭാഗ്യം, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. ഒരാൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു AI നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാമല്ലോ. ലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാ ഇല്ലല്ലോ? എൻ്റെ ഫേസ് കാണുന്നുണ്ടാ? എനിക്ക് ബാക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫേസ് കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ? ഇല്ല, ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ടാ? ക്ലിയർ അല്ല? എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പോഴോ കുറച്ച് ബെറ്ററായാ? ആ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ? ഇപ്പം സെറ്റായില്ലേ? കുറേ കൂടി ബെറ്ററായില്ലേ? ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. എന്ത് പിക്ചേഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ലേബൽ 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ണട ഇടാത്ത കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. AI പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിക്ചറുകൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, കുറച്ച് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ട്രെയിൻ ലേബൽ 1 ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പറയും, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയും. ഓക്കെ അടിക്കുക, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഞാൻ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചെയ്ത്. നോട്ട് നേരെ ഒന്ന് ചെയ്യട്ടാ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇതാകാൻ മാറ്റട്ടെ. ഗിവ് സെക്കൻഡ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിക്കാം. എനിക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ, നൗ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ഫൈൻ. ഇവിടെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ എവറിത്തിങ് ഫസ്റ്റ്. റീസെറ്റ്. ഓക്കെ, റീസെറ്റ് ഓൾ. എല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാം റീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം. ഞാൻ കണ്ണട ഇടാത്ത കുറച്ച് പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ട്രെയിൻ ലേബൽ 1 ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു. 2, 3, 4, 5 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കൗണ്ട് ഓഫ് ലേബൽ 1 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ചെറുതായതുകൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. 5 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി കണ്ണട ഇട്ട കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്, ഇവിടെ എൻ്റെ കണ്ണട. ഓക്കെ, കണ്ണട ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ അല്ലടാ? ഓക്കെ, കണ്ണട ഇട്ട കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ട്രെയിൻ ലേബൽ 2 ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ലേബൽ 2 ആണ് ഇത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത്. 1, 2, 3, 4, 5 5 മതി തൽക്കാലം. എത്ര അധികം പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. കൗണ്ട് ഓഫ് ലേബൽ 2 അടിച്ച് നോക്കാം. 5. ഓക്കെ, 5 കണ്ണട ഇടാത്ത പിക്ചറും 5 കണ്ണട ഇട്ട പിക്ചറും ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോഡൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കളയട്ടെ. ഈ കോഡൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഓക്കെ എല്ലാം പോട്ടെ. നമുക്ക് വെൻ ഐ റിസീവ്. ഓക്കെ, എന്ത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണട ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാറ്റ് കിടക്കണില്ല. ആ ക്യാറ്റിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കാം. ക്യാറ്റിനെ കൊണ്ട് സേ ഹലോ ഫോർ 2 seconds. ഹലോ വേണ്ട, വിത്തൗട്ട് സ്പെക്സ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, 2 സെക്കൻഡ് വേണം. നമുക്കൊരു അര സെക്കൻഡൊക്കെ പറയാം. 0.5 കുറച്ച് സമയം പറഞ്ഞത് കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ അര സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ക്യാറ്റ് വിത്തൗട്ട് സ്പെക്സ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അടുത്ത കോഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? വിത്ത് സ്പെക്സ് അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി വിത്ത് സ്പെക്സ് ആയിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ വിത്ത് സ്പെക്സ് ആണോ വിത്തൗട്ട് സ്പെക്സ് ആണോ എന്ന് പറയണേ. ഇപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് സ്പെക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിത്ത് സ്പെക്സാ തെറ്റിക്ക് എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കല്ലേ. ഓക്കെ,
കണ്ണട വെച്ചോക്കാം. എന്ത് പറ്റിയടാ? എൻ്റെ പേര് നാണം കെടുത്തോ? ഓക്കെ, റെഡിയായി. വിത്ത് സ്പെക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. പൊതുവേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ വിത്ത് സ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ദൂരി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് സ്പെക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എത്ര അധികം ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ 5 ഇമേജേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഡസൻ മാറ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പരിപാടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 5-ന് പകരം നിങ്ങളൊരു 10-15 ഇമേജുകളെ കൊടുത്താൽ കുറേ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും. ബെറ്റർ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫേസിൽ കുറേ കൂടി നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ സംശയവും കൺഫ്യൂഷനും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പരിപാടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ AI പരിപാടി ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന AI ക്യാമറ ഇല്ലേ, രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ കാരണം എന്താ? AI ക്യാമറ വെച്ചിട്ടില്ലേ? ഈ AI ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പരിപാടി വെച്ചിട്ടാണ്. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്തു, ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്ത കുറേ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കും. പിന്നീട് ഒരാൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇയാൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല, ഓക്കെ ഇയാൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ടെക്നിക്ക്, ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മെഷീൻ ലേണിംഗ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ആ സാധനം വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു റൈറ്റ് നൗ. ആ സെൻറ്റൻസ്, രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയേ. എന്താ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് നോക്കിയേ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് AI. ഓക്കെ, AIക്ക് അകത്തുള്ളൊരു സാധനമാണ്. വിച്ച് അലൗസ് ദ മെഷീൻ ടു ലേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ വിത്തൗട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? AIക്ക് അകത്ത് ഉള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, അല്ല എന്തായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കോഡിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റക്കകത്ത് നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞേ? മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഡാറ്റ എടുക്കുക, ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുക, പഠിക്കാൻ പറയുക. ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ലേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം ഡാറ്റ. ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ AIയും മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ പെടുന്നതാണ്. ChatGPT എങ്ങനെയാണ് അവരുണ്ടാക്കിയേ? കുറേ ഡാറ്റ എടുത്തു. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങൾ എഴുതിയ കത്തുകൾ, കഥകൾ, നെറ്റിൽ കാണുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇതൊക്കെ കോടാനുകൂടി ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനകത്തൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട, ഡസൻ മാറ്റർ. അത് അറിയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊന്നും നിർബന്ധം പോലല്ല. AIക്ക് അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഡാറ്റാ സയൻസിന് അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലും അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിലുള്ള മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. അത് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈവൻ വിതൗട്ട് ദോസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ലേൺ മേക്ക് തിങ്സ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഗ്ലാസ് വെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാത്സ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മാത്സ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ. വാട്ട് ഐ വാസ് ടെലിംഗ് യു ഈസ് നോട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് തിങ്സ് യൂസിങ് AI ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ദീസ് ഡേയ്സ്. ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റെവല്യൂഷണറി ടെക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് യൂസിങ് AI ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ? അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ച് ഒരു സാധനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്? ഡാറ്റ വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഡാറ്റ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ഡാറ്റ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് യൂസിങ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ? മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് AI ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ദീസ് ഡേയ്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഈസിലി യൂസിങ് സം ഡാറ്റ. മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്സും അൽഗോരിതങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും സമയമില്ല. റൈറ്റ്? സോ ഐ വാസ് ടെലിംഗ് യു ഈസ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിനെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. AI എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. AI എന്താ? AI? മിമിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ബുദ്ധി കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താ? ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദ മെഷീൻ വിൽ ലേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ. ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഈസ് നോൺ ആസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വരീസ് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സെറ്റല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്രയും ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറേ പരിപാടികളായിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഈ ChatGPT, Gemini ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സത്യമായിരിക്കുമോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യം അല്ലാതാവുന്നേ? ചില സമയത്തെങ്കിലും ഡാറ്റക്കകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്ത ഡാറ്റ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വെബ് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. നെറ്റിൽ അവിടെ എവിടെയും കിടക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇതിന് പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ.
അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, മാനുവലി ഓരോ ഡാറ്റയും എടുത്ത് ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് അനലൈസ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. കാരണം ഈ കോടാനുകോടി ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരും വട്ടത്തിലിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്ര ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. സോ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും എടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റക്കകത്ത് ശരിയായ വിവരങ്ങളുണ്ടാവാം, തെറ്റായ വിവരങ്ങളുണ്ടാവാം, മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ടാവാം, ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാ സാധനവും അത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, അത് തരുന്ന ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ, ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിന്നില്ല ഒരുവിധം. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് ChatGPT-യോടോ ജെമിനിയോടോ ഒക്കെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്. ആ വരുന്ന ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും. ജസ്റ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പേര് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പണി ചെയ്താൽ തരുമോ, കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളെ പേരിലുള്ള ഇയാളാണ് അടിപൊളി, എന്താ പേരിൻ്റെ പേരെന്താ, ഡേവിഡാണ് ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1000 ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ലിങ്ക്ഡിനിൽ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് ഈ ഡാറ്റ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് അവർ വീണ്ടും ChatGPT പഠിപ്പിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ChatGPT ചോദിക്കുമ്പോൾ ChatGPT പറയും ഡേവിഡ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. AI-നെ പറ്റിക്കലൊന്നും ഇപ്പോൾ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പരിപാടിയൊന്നല്ല. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈവൻ എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന AI തരുന്ന ആൻസേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ആൻ ഐ ഓൺ ദാറ്റ്. അത് തരുന്ന റിസൾട്ടുകളും പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും എടുക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി ഉള്ളത്. സോ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്പരുത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പരിപാടി സംതിങ് എൽസ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ മുതൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആരുടെയും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ? നേരത്തെ നടന്നവർ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രഷർ ചെയ്ത് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആരുടെയും മൈൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആരെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും? എനിബഡി? എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഐഡിയ? സ്റ്റഡി ഷെഡ്യൂൾ. ആ, ഓക്കെ, അതായത് നിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐ തിങ്ക് ദോസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് AIs ആർ ഓൾറെഡി ദെയർ. എന്തൊരു പേരെന്തായിരുന്നോ? നൈസാം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഐഡിയ ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം. എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരും പഠിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അവരെടുത്ത് കളയാൻ പോകുന്നില്ല. അന്ന് പഠിച്ച ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ LKG കൊണ്ട് ചേർത്തപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും എന്തിനാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറേ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ് ഓവർലോഡാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്, ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ബ്രിട്ടൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രമോദ് എന്നാളുടെ പേര്. അയാൾ പറയാണ് അയാളവിടെ പ്രൊജക്ട് TCS എഞ്ചിനീയറാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പോയതാണ്, പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പോയതാണ്. കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 വർഷമായി കുട്ടി അവിടെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആളിപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് 2ാം ക്ലാസ്സിലോ 3ാം ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എത്തി. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വരേണ്ടി വരും ആ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അവന് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണെന്ന് പറയുക, അവൻ്റെ പേടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ മണ്ടനായി പോകുമെന്നാണ് അവൻ്റെ പേടി. ആ പേടി കാരണം എന്താ? ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4ാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയ കളികളും പരിപാടികളും കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെയാണ്. പനിയായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോലും സ്കൂളിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. നിങ്ങളോ രാവിലെ എണീച്ച് പനി ഇല്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ കാര്യമല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓവർലോഡായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് കറക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. സോ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷനെ പതുക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നൈസാം പറഞ്ഞത്. നല്ല ഐഡിയ ആണ്. വേറെ എന്താ ഐഡിയ ഉള്ളത് ആരുടെയും തലയിൽ? വേറെ ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലടാ. പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല. ചുറ്റുമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഡേയിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ പണികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം അതാണ്.
രാവിലെ എണീക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇഫ് പോസിബിൾ. രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് കറക്റ്റായിട്ട് പല്ലിൽ പിടിക്കണില്ല, അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കാം, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം. ഒരുപാട് പുറത്തിറങ്ങി ഓടി നടന്ന് തപ്പണമെന്നൊന്നുമില്ല. വടെവർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ യോ വടെവർ യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ്, അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ആ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഇനി നമുക്ക് AI യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ AI യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് പരിപാടികൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള AI പ്ലാറ്റ് ഇതേതാ? ChatGPT ആണോ ജെമിനി ആണോ? ക്ലോഡാ? ആരാടാ ക്ലോഡ്? അത് നീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കുറച്ച് പരിപാടികൾ? ഡെവലപ്പറാണോ? അത് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഐഡിയ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. LLM എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ LLM-നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should know something, that's why he's able to do it, right? So actually ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട, സിമ്പിൾ പരിപാടികളാണ്. അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറഞ്ഞുതരും എപ്പോഴെങ്കിലും. വലിയ കോംപ്ലക്സ് പരിപാടികളൊന്നുമല്ല, അവൻ അതിനുള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് he has learned it, right? വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ AI ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ 2 ക്ലിക്കിൽ AI ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. ശരിക്കും അത്രേ പരിപാടിയുള്ളൂ ഈ LLM-നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്ന പരിപാടിയും. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. എനിവേസ്, പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള AI ഏതാ? ChatGPT ആണോ ജെമിനി ആണോ? ChatGPT ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൈവയ്ക്കേ, ജെമിനി ഇഷ്ടമുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്കേ. എനിക്കറിയാം ഈ ജനറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ജെമിനി ജനറേഷനാണ്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ? ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ChatGPT കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവർക്കും ജെമിനി, എൻ്റെ ചക്കനൊക്കെ ജെമിനി എടുത്ത് അതിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. രാവിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹായ് ജെമിനി എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതെന്താന്ന്. എനിവേസ്, നമുക്ക് ജെമിനി തന്നെ പരിപാടി നോക്കാം. ജെമിനിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജെമിനി ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് യൂസ് ജെമിനി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ജെമിനിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? AI-യുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്ത് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? AI-യുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ആം ഈവൻ ലേസി, AI വന്നതോടെ നമ്മുടെ മടിയന്മാരെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. എനിവേസ്, ഞാൻ ഒരു പണിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ AI-യോട് തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചുമ്മാ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ടെൽ മീ some problems school students might be facing. So that I can develop a product. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണേ. ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അവരെന്തൊക്കെയോ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവം പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഹിഡൻ കരിക്കുലം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓവർലോഡ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ കൊളാബറേറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാധനം? ഫുൾ വായിച്ച് നോക്കണം. എനിവേസ്, കുറേ പരിപാടികൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വേറൊരു ഐഡിയ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ വലിയ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് പോകണില്ലേ? ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാലോ? ഈ വലിയ വെയിറ്റുള്ള ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് പോകണത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? കുറേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ? വലിയ ഒരുപാട് വെയിറ്റുള്ള ബാഗ് കൊടുത്ത് സ്കൂളിൽ പോവുകയാണ്. കറൻ്റ്ലി ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഇവർ തരുമോ നോക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ സം ഐഡിയാസ്? ടു എ പ്രോഡക്റ്റ്. എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം? need a bag to reduce weight for school students. ചുമ്മാ ചോദിച്ചു നോക്കാം. കുറേ ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി സസ്പെൻഷൻ പാക്ക്, ആക്റ്റീവ് ബ്രീസ്, എക്സോസ്കെലോൺ ഫ്രെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ വായിച്ചു നോക്കാം. അതിലെല്ലാം നടക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ തള്ളണമായിരിക്കും. നാളെ മുതൽ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജെമിനൈക്കും ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും സത്യത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ല. ആ ബുദ്ധിയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കുറേ ഡാറ്റ വെച്ച് പഠിച്ച നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ജെമിനൈക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവണം അറിയോ? അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കണേ. അത് കാണുന്നത് കുറേ 1 0 മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും പരിപാടിയൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ 1 0 അവർ വായിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റുകളുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. എവിടെയെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള 1 0 കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കും.
അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി. എനിവേസ് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഐഡിയാസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. എന്താ പറയുക, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ഫിക്സ്ഡ് സ്ട്രാപ്സ് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ഡ്യുവൽ റെയിൽ പുള്ളി സിസ്റ്റം വിത്ത് എലാസ്റ്റിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ. എഴുതണോ? മൈറ്റ് ബി സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നല്ല പരിപാടിയാണ്. വായിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ജെമിനയോട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി തരുക. എളുപ്പമില്ലേ? ജനറേറ്റ് എ പിക്ചർ. എന്താ നോക്കാം, അവരെന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുമല്ലോ. പിക്ചർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായില്ലേ, കാര്യം മനസ്സിലാവില്ലേ? അവരെന്ത് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം നമുക്ക്. ക്രിയേറ്റിംഗ് യുവർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുപാടി ഇത് നോക്കട്ടെ. എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായ ഒരു പരിപാടി. എന്തോ ഡബിൾ പുള്ളിയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം, അതിനകത്ത് എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വെയിറ്റ് ഒന്നും നമ്മളെ മേത്തേക്ക് വരില്ല, എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി. ഇങ്ങനത്തെ ബാഗൊന്നും ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എനിക്കറിയില്ല. ആണോ? ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ്? ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ സാധനത്തിന്. ഇത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു പരിപാടി നോക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജെമിനിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. എനി അതർ പ്രോഡക്റ്റ് സിമിലർ ടു ദിസ്? ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പണി കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ടേ. ഈ എ ഐക്കകത്ത് ടൂൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പല ടൂൾസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ന്യൂ ചാറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ മുഴുവൻ പോയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ടോ. ഞാനൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ സെക്കൻഡ്. സ്കൂൾ ബാഗ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്തായിരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് മുഴുവൻ കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇത് മറ്റടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ. ഓക്കെ, ജനറേറ്റ് പിക്ചറിന് പകരം നമുക്ക് ഡു എ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൂൾസിനകത്ത് യു ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ദിസ് ഡീപ്പ് റിസർച്ച്. ഡീപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഓണാക്കുക. അങ്ങനെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എ ഐ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ, ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ച സാധനങ്ങളെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഡീപ്പ് റിസർച്ച് ഒക്കെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്കകത്ത് ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ടൂൾ ഉണ്ട്. ചാറ്റ് ജി പി ടിക്കകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലോഡിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ആ ഏജൻറ്റിക് സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തോളും. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്തോളും, ഇത് പുറത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി എടുക്കും. ബാക്കി വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി അവർ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. അതായത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആ ഇൻഫർമേഷനൊപ്പം കറൻ്റ്ലി ചുറ്റുമുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി അവരെടുക്കും. സോ അവർ ഇത്രയും ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോണത്. റിസർച്ച് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സസ്പെൻഡഡ് ലോഡ് ടെക്നോളജി എവിടെയും ഉണ്ടോ നോക്കുക. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബാക്ക് പാക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു അനാലിസിസ് നടത്തുക. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. കൺസ്യൂമർ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്, ആളുകൾക്കുള്ള പെയിൻ പോയിന്റുകൾ, കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പെയിൻ പോയിന്റും പരിപാടികളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാം അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ മതിയോ നിങ്ങൾക്ക്? തൽക്കാലം മതി, ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ട്യൂൺ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സ്റ്റാർട്ട് റിസർച്ച് ഞാൻ അടിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അവർക്ക് അറിയുന്ന നോളജും ദ നോളജ് ദേ ഫൈൻഡ് ഫ്രം സംവെയർ എൽസ്, ഫ്രം ദി വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലേ, ചുറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും. അത് ഇത്രയും വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അവർ പോയി നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു, എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് അനലൈസിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ടീമിനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ. കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ജെമിനായി അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഡൊക്കെ പോലുള്ള ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചിലവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രീ വേർഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം പരിപാടികൾ ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. അവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സോ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയേഷൻ ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറേ ഫേസുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഏത് ഫേസ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക്
യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ അവർ തന്നു, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസൈൻ അടക്കം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് എനി ഓഫ് ദിസ് ബ്ലൈൻഡ്ലി. ഇതിനൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ദർ മൈറ്റ് ബി സം എറേഴ്സിനുള്ള ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ യൂസ് ദീസ് AI ടൂൾസ്. അതൊന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. 98 വെബ്സൈറ്റ്സ് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ പരിപാടി? അത് റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റീസ് ഉണ്ടോ? കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയിട്ടുണ്ടോ പരിപാടികൾ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഇത് റിസർച്ച് നടക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പരിപാടികൾ. അനലൈസിങ് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി റെഡിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ ആ പരിപാടികൾ മുഴുവൻ അനലൈസ് ചെയ്യും. വേറെ നിങ്ങളെ ഇന്നലെ മുതൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്താ നല്ല പ്രോബ്ലം വേറെ ഉള്ളത്? വേറെ ആരും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല? ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി മുന്നേ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇതിനകത്ത്? ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ? തുടങ്ങിയിട്ടില്ല? ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അല്ലേ? നല്ല പ്രോബ്ലമാണ് അത്. യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് നീഡഡ്. അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ആ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ഒന്ന് നടത്തുക. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ, അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ, ഞാൻ വീണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ ട്രൈ ടു ആഡ് സംതിങ് ന്യൂ. അഗൈൻ ഒരു ടൂൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൂൾ ഇതിനോട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പരിപാടി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരുവിധം അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇന്ന പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ന നെഗറ്റീവുകളുണ്ട്. നെഗറ്റീവ്സിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഈ ജെമിനയോ ക്ലോഡോ ചാറ്റ് GPT ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. സോ പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്വൈറ്റ് ഈസി ദീസ് ഡേയ്സ്. എടാ വേറെ ആരും പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല? ഒരാൾ മാത്രമേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറയാൻ മടിയിലുണ്ടാ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നല്ല ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ. ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇരുന്നിട്ട് എനിവേസ് അതിങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രോബ്ലം കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് സമയം എടുക്കുന്നത്. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ. നമുക്ക് നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടികൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പണിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ. ടെൽ മീ 10 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ചിലപ്പം വീണ്ടും ഡീപ്പ് റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇത്ര സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിൽ ഇവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിസർച്ച് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ ആർ ദി 10 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സസ്പെൻഷൻ ടെക്നോളജി അടിപൊളിയാണ്. വേറെന്താ പറയണേ? മാർക്കറ്റിനകത്ത് കുറച്ചധികം പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്സ്, ലോഡ് ഇസ് ഫിക്സഡ്, വേറെ എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പൈനൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എക്കണോമിക് സ്കൂൾ ബാഗ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഇത്രയും ബില്യൺ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറേ പരിപാടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി അവർ പ്രോപ്പറായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവരിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഞാൻ അഗൈൻ അതിനകത്ത് പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അവരോട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ ആ പ്രൊഡക്ട്സും കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കറൻ്റ്ലി മേജറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ. ഒരുപാട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പോകണില്ല. പറഞ്ഞു വന്ന പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുക, ഇതേപോലെയുള്ള ഐഡിയേഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്വൈറ്റ് ഈസി. പഴയ പോലത്തെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിപാടികളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. സോ യു ഷുഡ് യൂസ് ദീസ് ടൂൾസ്. ഈ ടൂളുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ജെമിനയ്ക്കകത്ത് ജെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ജെമിനേൻ്റെ ജെംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
കൈൻഡ് ഓഫ് അവനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ LLM നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് സംവെയർ. ജെമിനൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ജെമിനൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഡാറ്റ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ്. കുറേ ഡാറ്റ അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ബേസ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മുഴുവൻ നോളജിനകത്തുനിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പരിപാടിയാണ് ജെമിനൈക്കകത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ജെംസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ജെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഈ ജെംസിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ജെംസ് ജെം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ന്യൂ ജെം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ന്യൂ ജെം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സം ഈസിയർ ജെംസ്. കുറച്ച് പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ന്യൂ ജെം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജെമ്മിനൊരു പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. മേ ബി നിങ്ങളൊരു 8ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, 8ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ടീച്ചറാണ്. മാത്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ജെമിനൈ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഈ നെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 മാത്സ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. പേര് കൊടുത്ത് ഞാൻ തൽക്കാലം അത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ആർ എ ടീച്ചർ. അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക, ആരായിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക, 8th ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും. കുറച്ച് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, എന്തോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എനിവേസ് അത് ചില സമയത്ത് അവർ റെഡിയാക്കി തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നോളജ് എന്നുള്ളടത്ത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനൊക്കെ PDF ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലേ, നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ. CBSE ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. ചുമ്മാ അവിടെ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. CBSE സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 ടെക്സ്റ്റ്, NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. അതിൽ പോവുക. ഏത് ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് വേണ്ടേ, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 8ാം ക്ലാസ്സാണ്. 8ാം ക്ലാസ് പോവുക, സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക. മാത്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്സ്, എവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുക്കുക. കുറേ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ, ഇതെന്താണ് കുറേ ടൈറ്റിൽ, ഇതെന്താ സാധനം, 3-4 വെർഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഓക്കെ, തൽക്കാലം നമുക്ക് ഗണിത പ്രകാശം എടുക്കാം. എനിക്ക് CBSE കരിക്കുലം കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ കരിക്കുലം എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 1 മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. സൈസ് ഉണ്ടോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ആപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, കുറേ പ്രാവശ്യം ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടോ. ഓക്കെ, GGP 101 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പോയിട്ട് ഈ GGP 101-നെ ഓക്കെ അത് വേണ്ട, ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഈ ജെംസിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ജെംസിനകത്ത്. GGP അതെവിടെ അതല്ലല്ലോ, ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണോ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, GGP 101. അതവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സേവ് അടിക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം അല്ലേ, ക്ലാസ് 8 മാത്ത് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. സാധനമൊക്കെ കൊടുത്തു, സേവ് അടിക്കുക. ഇത് സേവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടിനായി നിങ്ങൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അകത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട, പകരം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ്. ആ ഡാറ്റ അവർ അത് മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. അതെന്തായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആരല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതെന്താടാ, കണ്ടന്റ് എന്താ ഇല്ല, നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം, നോ ഇഷ്യൂസ്.
ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചാറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു വരും. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ പറയണേ, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയണേ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ചാപ്റ്റർ 1 എന്താ ഉള്ളത്? ചാപ്റ്റർ 1 സമ്മറി അടിച്ച് നോക്കുകയാണേ. ചാപ്റ്റർ 1 സമ്മറി അടിച്ചിട്ട് എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 മാത്തിൻ്റെ ആ ബുക്ക് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബുക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുതരും. അതായത് ഫുൾ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലത്തെ ജെംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം. സോ അവർക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാവില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, എന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പ്രധാന പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അത് കുട്ടികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇനിയില്ല. ഈ ജെം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി, കുട്ടികൾക്ക് അത് എടുക്കാം. സാധാ ജെമിനിയോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവൾ അതിന് ചാറ്റ് ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ഫ്രം ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വരീസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയതുപോലെ ഒന്നും അതാണ് എഴുതാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നേരെ ജെമിനയിലോ ചാറ്റ് ജിപിറ്റിയിലോ പോകും, ആൻസർ എടുക്കും, കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനോട് ചോദിച്ച് അതെന്താ ആൻസർ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരിക എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മൈറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ്. അവർക്ക് ഈ ടെക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായിരിക്കും. സോ ട്രൈ ടു യൂസ് ദീസ് ടൂൾസ് ആസ് വെൽ. സോ പറഞ്ഞു വന്ന കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എനിവേയ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജെംസ് മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷനിൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പരിപാടി നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായിട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു വാട്ട് ഈസ് AI. AIക്കകത്ത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താണ്, ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. റാൻഡമായിട്ട് വലിയ ടോപ്പിക്കുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം കുറേ കൂടി അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ബിഗർ തിങ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ് ഇട്ട് തരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ. സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരുന്നു. എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്? മിമിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്തായിരുന്നു? ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജെമിനയും ചാറ്റ് ജിപിറ്റി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഈവൻ കോഡിങ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ചാറ്റ് ജിപിറ്റിയോ ജെമിനിയോ ക്ലോഡൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് നീഡ് പെയ്ഡ് തിങ്സ്. പക്ഷേ വലിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ് ഒന്നും വരില്ല. ആ മാസം ഒരു 2000 രൂപയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ ബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആപ്പുകൾ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ. റാൻഡമായിട്ട് AIയോട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ലേൺ ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ്. അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അറിയണമെന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പഴയതുപോലെ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെ ഈ ലോജിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഓക്കെ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇന്ന പരിപാടികളാണ് നടക്കുക, ആ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മതി. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ AI പോലുള്ള ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ്. നിങ്ങൾ ഈ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കും. ആ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ AI. അതിനകത്ത് ഐഡിയേഷനിലായിക്കോട്ടെ, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിലായിക്കോട്ടെ, വാലിഡേഷനിലായിക്കോട്ടെ, പറ്റാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് AI. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, AIയുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ കോഡിങ്ങിനകത്തും പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനകത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. AI വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് PDF-ഉം PPT-യും വരെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസൊക്കെ മാറ്റി PDF-ഓ PPT പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായിട്ട് AIയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. ഒരു ഫൈനൽ കാര്യം കൂടി, ഞാൻ സ്ക്രീൻ കട്ട് ചെയ്തോ, ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഇത് ചെയ്യോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിൻ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒരു പണിയെടുക്കാം, നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ. ലിങ്ക്ഡിന് പകരം ഐ വിൽ ഷോ യു ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറേ പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാം ഒന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നു കാണിച്ചു തന്നത്. ആ ഏരിയയിൽ കുറേ അധികം പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനോ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ logicbox.ac എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോവുക. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമി എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ്, അക്കാഡമി എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ്. logicbox.ac എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു അവർ വെബ്സൈറ്റ്. ഇവിടെ താഴെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ഫോം ഉണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കോൺടാക്റ്റസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് തരികയാണെങ്കിൽ വിൽ കോൺടാക്ട് യു. ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ടീച്ചേഴ്സിനായാലും സ്റ്റുഡൻസിനായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വിൽ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് യു.
ഞങ്ങളുടെ കുറേ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെയും പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വറി ഇട്ടോളൂ, വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. റൈറ്റ്, ഈ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വെക്കേഷനിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. 1 വീക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളിപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്രാച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കയറി ആ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. വിൽ കോൺടാക്ട് യു. റൈറ്റ്, logicbox.ac ആണ്, AC എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യു ആർ ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ, യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് മീ. വേറെ ആരും ലിങ്ക്ഡിനിലേക്കാണല്ലോ പോണേ? ഓക്കെ, you can connect with me on LinkedIn as well. Just ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, വിൽ ഫൈൻഡ് മീ. ഓക്കെ, ലിങ്ക്ഡിനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, ആർക്കെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് വിത്ത് മീ ദേർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ logicbox.ac എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, അതിൻ്റെ കമൻറ്റിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും കുട്ടികളായാലും വിൽ കോൺടാക്ട് യു. ആ സമയത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ. റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. യു ഹാവ് എനി ക്വരീസ്? പെട്ടെന്ന്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി സമയമായിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വരീസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന്. റൈറ്റ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് പറയാനാണ്, നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ആർ ക്ലിയർ. ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക, ഓർ യു ക്യാൻ കണക്ട് ടു മീ ത്രൂ അവർ വെബ്സൈറ്റ്. റൈറ്റ്, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ബീയിങ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓഡിയൻസ്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. ഓക്കെ. Thank you, Dr. Nitin, for your valuable knowledge sharing session. As a token of love and gratitude, we would like to present a memento to Dr. Nitin. I request Mr. Anthony Maliekal, Secretary of Holy Grace Academy of Engineering and Polytechnic College, to present the memento. Sir, please. Thank you, sir. Requesting all the participants to come to the stage for a group photo session. All the participants, students and all our teachers, everyone. Volunteers, all the student volunteers sitting at the back. Student volunteers, please come over here. Please arrange the chairs. Student volunteers,
please come to the front. All the staff sitting over there, please come to the stage. Anthony sir.
Student volunteers, please come to the stage. Please, please. All the students of MBA. Veru.
Now we'll be having a tea break. So you can please move to the canteen for the refreshments. And please come back after 10 minutes, okay? By 3:45 you will have to assemble back. Please come back by 3:45. All the participants can please move to the canteen for the tea break. And while going there, please mark your attendance in the registration counters. Okay. Please go. Sorry. Maybe after half an hour we'll have the tea break. Volunteers, please sit with your teams. Student volunteers, please sit with your team. I want one volunteer for every team. Lavanya, this time whether they are coming or not. So then I'll complete this thing. So good afternoon, everybody. Are you here? Yes. I am very sorry. No, we have made a coffee tea announcement now, but at end of the day, we just kept it off. So any of your tea is there? We'll complete this topic alone. So that what we are trying to do is, we are completing all the topics so that you can make your presentation very easy. While coming back tomorrow morning, everyone, it is easy for you to make a presentation. If you are skipping, we are having this session tomorrow morning, then how will you include this slide in your presentation? For that reason only, we are making to complete this topic now itself. So final topic of our business journey. So now we have learned much about the problem statement. Yes, are we? Yes? Give a thumbs up to me. Are you learned much about problem statement? Yes? Only two? What about the others? Are we learned about problem statement? How to curate a problem statement? I am sorry if that I have given a misannouncement like about your tea. Again I will say other sorry too. But now I need an answer from you. Are we have a clear discussion about problem statement? No vengeance and all. No, manichidunga for your tea. Okay, I am asking so much of sorry. But then, okay, yes, we have learned about problem statement. Then, are we learned about customer segment? We have done. We have done about the customer segment and about the solution. What technology we are going to use, product development and all. Yes. Then we have learned about how to make a prototype. In prototype, what are the different fidelity that is having? Either we are designing a low fidelity or middle fidelity or a high fidelity prototype. Again, that is all done. Prototype fidelity also is done. Then we have learned about competitors. Competitors, direct competitors, indirect competitors. Yes, that is also done. Have we learned about value proposition? What is value proposition? What is the value proposition? What is value proposition? Sorry? Unique
selling point for your product or a service or your business idea? What is the unique selling point for your business idea? Yes. So final topic is financial. Financial. We are very good in all the other items, but when some comes to the financial, we always struggle. People will think that, even an engineering graduate think that, okay, it is out of my topic and I should not do that. I should hire a person who is financially strong. I should hire a MBA student or hire a person who is good in the account and finance and all. But initially what happened is, all the startup founders, early entrepreneurs, initially they will be the marketers for their idea, they will be the salesperson for their idea, there will be the accountant, there will be the auditor, for everything we will be the one. No, initial stage. In our business only we have to do. What happens if I start hiring everybody? Who will give salary for them? How will you manage them? So for that we have to know the basic components of a financial terms. So here we have came with one example. What if we are going to start a coffee shop? What if we are going to start a coffee shop? Now tell me, what is the cost that are there? If you want to make a coffee shop, what is the cost that is there in the business? So for what you have to spend more amount? Rent, we have to spend for rent, is correct. Then equipments, machineries, coffee makers, yes. Equipments, machineries, mixie, grinder or coffee makers is much needed. Infrastructure, we have to set up a place, unit for the coffee shop, infrastructure. Then staff, we have to hire a human employees as a staff for the coffee shop. Then coffee beans, we have to buy coffee beans, coffee powder for the coffee shop. Yes. Then advertisement, marketing, we have to spend at least a banner, we have to place it in our shop so that everyone could know that there is a shop here. So we have to make advertisement, marketing stuff and all. Okay, then I'll come there. Okay. What is that? Electricity, gas, we forgot now. It is also mandatory. Electricity, gas, it is also required. Then have we covered everything? No, we just in generalized, we just imagined, what if I'm going to keep a coffee shop and I came up with so many costs that has been included. Now I'll give you a structured form how you should make a calculation or a financial term for your business. Shall we do that? There are 4 components, Kana. One is direct costs, another one is indirect costs. One is direct cost, another one is indirect cost. Another 2 components are capital expenditure, operational expenditure. 4 components: direct cost, indirect cost, capital expenditure and operational expenditure. So capital expenditure is that one that is you have been mentioned before starting a business. Before starting a business, what is that amount you are going to spend for your business? Say for example, the same coffee shop business. Before starting the business, what are the expenditure you wanted to spend? Before starting, what is that? Rent and all. After operation only we will pay rent. Before starting the business, before starting a coffee shop, where you will invest the amount? In the machineries and equipments. Yes, machineries and equipments, we have to set up a place, that infrastructure and all. Before starting the business itself, we have to set the infrastructure. We wanted to buy chairs and tables for our shop. We have to pay for the registration, shop registration and all. This is all before starting the business. Say for example, if you are going to start the business, you wanted to register your business, right? MSME registration, private limited, LLP, any kind of registration. That will happen before starting the business, right? So those kind of registration and all will happen, will come under the capital expenditure. Yes, capital expenditure. So what machineries and all we wanted to buy? Coffee makers, mixies, smoothers, all those things and all will come under the
capital expenditure. Before starting the coffee shop itself, I will spend amount in buying the machineries, equipments, infrastructure means chair, table and all. And if I am going to register the shop, I will spend the amount for registration. All those things will come under the capital expenditure. What is operational expenditure is, on operation, for the operation of the shop, what is the amount you will spend for? So for operation, for daily operation, you wanted to buy daily coffee powders, here coffee beans. You have to buy the coffee beans, coffee powder. Then what else? Daily you want to spend. If milk is the other one we wanted to buy. For daily operation, what is that amount you will spend for? Expense required day to day running of the business. Right? So operational expenditure has been divided into two. One is direct cost, another one is indirect cost. Direct cost is, it has been directly connected to the amount of products you are producing. See, one day you might spend, you can sell 100 coffee. Another day you might spend, you can sell the 50 or 70 coffees. But based on the selling, you will want to buy coffee beans and milk and all, no? So that is called as a direct cost. Indirect cost is, again it is come under the operational thing, but indirect cost is rent, salary, and electricity bill, gas and all, it comes under the indirect cost. Can we go with this one example? Yes. So in direct cost, we will make coffee beans, milk, sugar, other ingredients and all. No, it will be comes under the direct cost. So based on the sales of the coffee, the amount of purchase might get differ. If that is going to be if I'm having a coffee shop in this college, I will have a more number of sales during the weekdays, less number of the sales in the weekend, because students won't come on the weekend. Saturday, Sunday, my college might be leave. So I might sell less number of coffees in the weekend, more number of coffees in the weekdays, right? So according to my sales, I can buy the coffee powder or coffee bean, sugar, milk and all. So that is called direct cost. What is indirect cost? The cost that we spend for the salary, rent, it is mandatory. Anyhow we wanted to pay. It is a standard amount which we are going to spend every month. In spite of the sales, we have to spend this amount. See, if sales is high, are we going to give extra amount for the employee? We won't, right? We will have a fixed amount for the employee. Even if sales is high or low, we used to give him that price. Rent, that is also a standard amount. Even the sales goes high or low, the rent is same. Then other thing, what is that? Salary, rent, electricity and the gas stove and all. What is the amount you are going to spend for that? So next one is capital expenditure. Capital expenditure is before even starting a business. Where is the amount you are going to invest? Invest for the registration of your shop, then the machineries, coffee makers, smoothers, mixies, grinders if needed, or any other things that you wanted to buy before even starting the business. Last one is operational cost. So again, operational cost only, it's been calculated, it's been differentiated in the direct and indirect cost. All the direct and indirect cost will comes under this operational cost. Any doubt? So what happened is, okay, now tell me, if I am going to have a manufacturing unit, I am going to manufacture all the mobile parts. Smartphone is there, na? That smart, like what is it? A board, a motherboard of a smartphone. If I am going to manufacture that board, I am going to manufacturing unit. So what is the capital expenditure I need to spend? Imagine if you are going to have a manufacturing unit. What is the capital expenditure we have? Company registration. First we have to do it for a company registration, all the legal thing. If we wanted to go for a private limited or a LLP, or initially I wanted to start with MSME, I will go with the registration of MSME, yes? Okay, that. Then I wanted to set up a unit, right? I wanted to go for search of a place. I wanted to set up a unit first. Then I have to buy machineries and equipments which can make the motherboards, which can manufacture the motherboards. So all machineries and equipments that I am going to use for the manufacture will come under the which cost? Expenditure or operational?
Expenditure cost, right? Under expenditure cost, I will spend all the amount before even starting the business. All the machineries, equipments and all will come under the expenditure cost. What happened in the operational cost? Operational cost, we have two things. One is direct cost and another one is indirect cost. In direct cost, what will come? If I am going to do a manufacturing unit, hiring of employees salary and all will come under the indirect cost. It is fixed amount. Fixed amount. Every month we used to pay the same salary. So that will come under the indirect cost. What is direct cost? Which is based on your manufacturing. That is called raw material. The raw material which we are going to get for manufacturing the motherboard of a smartphone. So all the raw materials will come under the direct cost. Based on the manufacturing, if I am going to increase the amount of motherboard, then I have to buy more number of raw materials here. Yes, that is all comes under the direct cost. Indirect cost, there comes under, no, we have salary, we have electricity, we have service, maintenance and all those things will come under the indirect cost. So now what happened is, initially we tell students to come up with the product making. So in that product making, how much amount you wanted to spend. So you wanted to give the data, what is the amount you have spent for making this prototype. We also have one of the slide in the PPT that I have shared before. I will share that too. So here in this presentation, you will be asked to fill the thing. So here you have to spend items and material whatever you are going to buy for making a prototype and how much cost is that. So for all the whole, for making one prototype, how much has been cost. So that data should be filled here. Yes? Yes? Okay. So by this, we have completed all the topics whichever is much needed to make this presentation template. So we found that I have a list which you have written today morning. 14 schools from PM SHRI, 3 schools from CBSE, other schools, 1 school from state and 5 teams from Holy Cross. So overall 23 teams. Each team should have a individual idea. From each team should present the idea. Are you getting my point? Yes. Each team should have an idea and they should make a presentation with all the template here. Any doubt with this template, please do ask us now itself. Because tomorrow morning we don't find time for clarification and all, no? So if okay, I am clarifying tomorrow morning also, where will you go edit these slides? So make sure that we are here for you. You can ask any doubt. So make sure that tomorrow morning while coming to the college, you should have your presentation ready. Yes? Yes? You should present your idea. We have got around 23 ideas, right, Lavanya? Yeah. So out of this 23, we will be selecting maybe 10, maybe 15. Whoever is getting selected, you will get a chance for funding as well as you will be going to Delhi also. So take it seriously, work on it. Then, from my experience, I would like to tell you one thing. With regards to fund requirements, there should be per unit prototype cost plus capex and opex has to be mentioned for a period of 6 months or 1 year. Okay? All the 3 things must be there. It is mentioned already there. Capex and opex must be there. Please don't come up with figures like 5,000, 10,000. No. Please don't come up with, if you need 5,000, 10,000, your school itself will fund it. So I have seen in my earlier school students boot camps that those ideas are getting rejected. So at least come up with a fund requirement of about 1 lakh. 80,000 plus. So then only your idea will be getting selected. Because last time AICT official was asking me, ma'am, 5,000, 10,000 all, why we should give them?
They themselves can fund it, or their school can do it. So it is a very mandatory thing that at least you have to put a capex and opex for a period of 6 months of more than 80,000. Is it clear? Yes? So please take it seriously. Volunteers, team. Can you just call these team? Team name innovators. Team name innovators, please stand. Who's your volunteer, ma? Volunteer. One volunteer, come forward. College volunteers, come forward. Ask some more volunteers to come, no? Call them, ask them to come. One volunteer, you come here. What's your name? Huh? Aisha. Aisha, you are responsible for their presentation. Okay? By today evening, you have to make the presentation ready. You have to take them to the lab. Okay? Huh? It's okay. We are putting the names because we want all the teams to be with the presentation tomorrow morning. Okay. Rockers, please stand up. You please sit down, ma. Aisha, sit down. Rockers, where's your volunteer? I want one volunteer. Come. What is your name, ma? Krishnaveni. Krishnaveni, you are responsible for rockers. Okay? What is it? Ubiquitous. Ubiquitous. Okay. Who's your volunteer? MBA volunteers, please call and ask your friends to come and pull in now. We need volunteers now, immediately. Okay. You don't have any volunteer. Any volunteer is free? You come here, ma. What's your name? I was already assigned a student. He's not here. That's okay. Angela. Angela. Next team? Elenter. Team Elenter. You're a student? Okay. I want one volunteer for Elenter. Come, you get up. They're asking you to get up here as if. What's your name? Rinzu. Lavanya Rinzu. Yeah. DC Universe. Team DC Universe. You have a volunteer. What's your name, ma? Alpha. Backbenchers. Backbenchers. Any volunteer? Can you get up, Mike? Can you go there? Excuse me. Can you go there? It's okay, you go there. What's your name? Anjana. It's okay. You can go there. It's okay. Team Nava. What's your name? Atul for Team Nava. Atul. Vision team. What's your name? Krishna for Team Alertex. Team Alertex. It is Atrix or Alertex? Is there any team called Atrix? Alertex or Atrix? Okay, what's your name? Iron.
Iron. Future sight. Future sight. You don't have any volunteer? Come here, ma. Come here. Go for that boy. What's your name? What's your name? What's your name? One girl. What's your name? Malavika. Malavika. Mech team. You have a volunteer? No. Go for them, ma. What's your name? Hanan. Hanan. Nexa RD. Nexo RD. Nexo RD. Team is not there? Nexo RD, please stand up. Rupan Raj. Okay. Innovex. Innovex. Adityan. You have a volunteer? No. One volunteer for Adityan. You're going, ma? What's your name? Lakshmi Priya. Lakshmi. Kind shield. Kind Shield. Arjun. You have a volunteer? What's your name? Meenakshi. Meenakshi. Atlantic. What? Atlant? I want one volunteer, student volunteer. I want one student volunteer. Your name, ma? Meha. Meha. Okay, Meha. NDS. NDS. You have a student volunteer? What's your name? Mirza. 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 Correct? NDSV. NDSV. Your name? Anyone's name who has not been called? What's your name, ma? Marvelous last. Team Marvel. They do Your name? Volunteer name? Neha. Sneha. You both are doing one project or two projects? One. Okay. So fantastic five. Fantastic Five. You don't have a volunteer? One volunteer, come here. Fantastic five. See how confident these kids are. Ask his name. Ask his name. What is your name? Adi. എത്ര പേര് വേണം ഞാൻ അത് വിളിക്കായിരുന്നു Sorry? എത്ര പേര് വേണം ഇനി 4-5 ആൾക്കാരെ വിളിക്കുക. ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ Print grid. Print grid. You have a volunteer. What's your name? Bhadra. Pyarix. Pyrax is here. Do you have volunteer? A volunteer? Any volunteer? Volunteer. Volunteer. Okay. What is your name? Adil. Adil is already there. Back. BAK. Back. BAK? So for you, ocean waves. Ocean waves. Ocean waves. What's your name? Sabrish. Sebastian. Sorry. Sebastian. Okay. Sebastian. Only two more volunteers. Volunteers are responsible for making the presentation. They have to upload in the drive under the team name. The PPT should be in the team name. So you already have, everyone has the presentation template, right? Listen here. Everybody has a presentation template, right? Yes. You all have the data that has to be put in the presentation also? Yes. Okay. Now your volunteers will help you in doing the presentation. You will be going to the lab. The volunteers will help you in doing the presentation.
you will do the presentation, put your file name as your team name. Okay, don't put your idea number. Just leave that blank. Rest of the things you can complete it, and you can save the file in the team name. Then you will have to upload this presentation in the Google Drive link that they will be having. Your volunteers will be having. Okay, done? So tomorrow everyone must have a presentation when you are coming. Tomorrow we'll do a small mock pitch, and then followed by you'll go to the jury for pitching. Clear? Yes? One thing, Kana, the presentation should be ready. Make sure that you are saving the presentation in the team name. So this backbenchers, Fantastic 5, you can use your team name. The file should be saved in the team name. So then only we can identify, right? And see, the opportunity is falling in your lap because this is one center where the ideas, number of ideas is very less. Usually we work on 200, 300 students together, and 50 to 60 ideas has been submitted. Out of that, we will select 20 ideas, top 20 ideas, and there we will give those 20 ideas to AICT. I think Ashish would have taken a session yesterday talking about School Innovation Council and all, right? In that slide, he might have included the student ideas also. Are you wishing to add your ideas in that slide? Where he carries everywhere, whichever center across India, that slide is like not traveling. Your idea must maybe also come into that slide. If your idea is so good, it will also come in that slide for the next year, and it will circulate your face and your idea to the entire country. So this is the biggest opportunity. Here the number of ideas is very less. Please work hard, put all your intelligence together, come up with a solution which is extraordinary PPT, and also we have a volunteer set with you, all MBA students. They are too good in their presentation skill. Take help out of them. Do a presentation completely. Come back tomorrow morning. Yes? So usually now the presentation is made. It's made for the way of communication. Yes? Yes? We are training you not for this tomorrow's speech alone. See the session, the amount that has been spent by AICT and Ministry of Education is quite large amount. And this initiative is not only for tomorrow's speech alone. We are training you, we are equipping you. How many of you from the heart tell us you have learned a new concept today in this 3 boot camp? Are you learned it or not? New concept, new methodologies, new way of thinking about business. Have you learned about business components? So that is what we want. So here you are started your learning journey, you will learn more. So in this journey, this is all we are training you to equip you in this entrepreneur journey. So what you have to do is, we are not focusing for tomorrow's speech alone. Even though if you are going to participate in another competition, idea competition, business competition, the flow is the same. The components are same. So where you will make a presentation, in that presentation should be a pictorial communicators to the evaluators. See, if I am going to come up with any idea that has been related to agriculture, I will put all the images related to agriculture inside my slide, making that I will communicate with my evaluator. Instead of putting so much of words, sentence, paragraph and all, the paragraph we won't read. See, in a day, if I am going to evaluate 100 ideas, then think of what my brain will be trained of. So what we'll do is someone putting a robotic hand image in the slide, then my brain will think that, okay, this fellow is something doing with the robotics, let me read it. Then only I'll go read the sentence. But initially if you are putting so much of paragraph inside, it will not work. Your evaluation will not be cleared. So any of the hackathons, initially there will be 2 to 3 rounds which is be done in the online. Only a presentation will speak for you. Only then you are selected for first 2 rounds. On the 3rd round only we will be calling you directly. See, tomorrow's pitch is something different. Everyone will come with the presentation, you will start pitching your idea. But in the real market, I am speaking about the reality. There you will be having the presentation, and that presentation should have so much of images that related to your venture, your idea. It's not that putting my image or your image in the presentation, it will not give value to the PPT at all. Make sure that you are putting images related to your business idea which will have a communication with the evaluators.
so that it will communicate in a good way, making it interesting. Okay, let me see inside what is they doing all about. If someone is doing a drone technology, then put drone images. Then I will know, okay, this fellow is doing with some drone technology, let me see inside, read all the document, whether it is capable of doing it or not, then I will put mark. If you are simply putting all the paragraph words alone, it won't look in a creative way at all. So put all your creative thinking together, come up with a presentation, which it's so much of work to be done. It's not that simple, you are filling all the question and answer alone. Yes? Yes? Finally give me one thumbs up. Are you ready? Yes? Can we see it on tomorrow? Okay, have your tea break now. Your tea is now ready. I am giving you back the teas again. Have a tea. Then we'll ask the coordinators to take you to the computer lab, because we need not to go home, disturb your parents asking for laptop and all. Even if you are telling that, okay, I'll go to the home and finish, we will not allow, because your volunteer is here. Make use of the volunteers. Complete your presentation now itself in the computer lab. Make sure that you are finishing the PPT work today itself. Submitting the PPT in the drive link is much important. Yes? Yes? Any doubt? Okay, all the best. Team Pyraxis. Team Pyraxis, yes. What's your name? Durga. Durga. Hey, Pyraxis, Durga. Team back. Wait a minute. Team back. One more volunteer. One more volunteer. Come fast. I want one volunteer. Ask someone. I need one volunteer. Volunteers, please come forward. ഇനി നിങ്ങൾ ലാബിലോട്ട് പോവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും? ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുക, പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും സ്കൂളിലെ ലാബിലേക്കാണോ പോണേ? അല്ല, അവർ പറയും. ഏത് ലാബ്? They have arranged. Where? Which lab they have arranged? Can you ask Chandrakant ma'am? Why you wanted to waste so much of time in aligning this logos and all? Which lab? Is it One more volunteer. 1 minute. I need one more volunteer. Please ask someone to come or
Give me their name. Jenna. Jenna, add Jenna. Back team. Where is back team? Your individual, okay. You have one volunteer called Jenna, okay? Which lab nanu pondadu? School lab, okay. So you will be moving to the school lab. You will have to go to the school lab. Listen. You will have to go to the school lab. So you cannot walk and go. So there will be bus facility. The college will be arranging for you. The host institution will be arranging for you. Okay? Now you can go for the break. Thank you. Volunteers, all the PPT presentation are sent to WhatsApp. Okay? I heard WhatsApp will not be working in your campus. Okay? So what you will do is you will send these files to the Gmail. Okay? Whatever Gmail is opened, you will send it via Gmail in their phone itself and download it and start working on it in the same order. Don't change it. Okay, because this is SIC format and it has to be submitted to the central government. Okay, clear? Any doubts? Any doubts? Okay? Okay, thank you. WhatsApp work avilla? അതിന് ബിഫോർ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് അല്ലല്ല, നിങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്.
നിങ്ങളാണ് പി പി ടി ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ഡു ദ പി പി ടി. ഹെൽപ്പ് ദം ഡു ദ പി പി ടി. ക്ലിയർ? അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആ see these school students, they don't know to do a PPT, so you will have to help them. ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ തരും. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആ